chief guest and the guest of honor and the department members as they arrive to this meeting. Let's give a round of applause as the guest takes up the dais. A very pleasant morning to the august members, perspicacious professors, and my intuitive fellow students. I am deeply honored to be a part in hosting this inaugural ceremony of Loyola Physics Association. Speaking of beginnings, there isn't one without the power of the Almighty. Let us invoke the blessings of the Lord. I invite the department choir members while we begin today's program with a prayer song. Be seated. I quote, "Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Light and dark coexist. There is always light in darkness. To add more light and to proliferate positivity in and around, I invite our chief guest, Reverend Dr. Francis P. Xavier S.J., Rector, Loyola Institutions, Chennai, to ignite the lamp. Please, a round of applause. Next, I would like to invite our guest of honor, Dr. J. Daniel Celebrant, eminent nuclear scientist.
and followed by our head of the department, Dr. S. Jaram Das. Followed by Dr. M. Victor Anthony Raj, President, Loyola Physics Association. And next will be Mr. J. Frederick Jean Paul, General Secretary of Loyola Physics Association. Thank you. Please be seated. There is a popular saying which goes like this: surround yourself with the dreamers and the doers, the believers and the thinkers, but most of all, surround yourself with those who see greatness in you. To welcome such eminent people and honorable members, I invite Dr. S. Jayandas, Head of the Department, to warmly welcome the congregation through his discourse. Over to you, sir. Most respected Reverend Dr. Francis P. Xavier S.J., Founder Director of Life, Founder Director of Loyola Icon Engineering College, and currently Vice President of Loyola Institutions, beloved guest of honor, Dr. J. Daniel Celebrant, Dr. T. Arokiniri, Coordinator Shift 2, President of Loyola Physics Association, Dr. M. Victor Anthony Raj, Vice President Dr. Pradap, officials, deans, directors, learned faculty members, student participants. Very good morning. I am extremely overwhelmed to welcome eminent guests with the staff and students on this auspicious occasion of inauguration of Loyola Physics Association. The extraordinary effort and commitment of entire Loyola community of Jesuit management drives its success, unifying the mobility forces closely aligned to global giants with the reflective thoughts, resonating vibrations, and the functional dynamics. The pertinent achievements of departments are always due to orienting the staff members to take lead, aiming for excellence, hitting the target with the success. During your period, on your capacity, the institutions are marching for excellence and reaching Olympian height further. On behalf of entire department, I am very proud to welcome you, Father Rector. This is the great occasion to welcome our guest of honor today, who does not require any introduction as he is a well-recognized personality in the globe. Dr. Daniel Celebrant is an Indian nuclear scientist with the DAE, having research publications and lot of books. He was among the team of Indian scientists who have involved in development of IG car as well as basic facilities in DRC. He was honored with coveted High Achiever Chanakya Special Award for the Outstanding Public Communicating Professional and various other distinguished awards. He will be separately introduced by another professor. He practices science with full confidence, following the logic of technology without any shade of fear for the development. When we say culmination of one's knowledge begins with institutional development, it would be very apt for Dr. Daniel Celebrant. Welcome you, sir. Loyola always stands with the vision and mission as it witnesses to the words of great philosophers. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Our staff members are loved and remembered for their good works. Welcome you, staff members and student participants present here to make this ceremony worthwhile. Welcome, dear staff members. Life, as per thought says, what's your thoughts, they become your words. What's your words, they become actions. What's your actions, they become your habits. What's your habits, they become your character. What's your character, they become your destiny.
இளைய உள்ளங்களே, உங்களுக்கு நீங்கள் சாதிப்பதற்காக ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லலாம் என்று விளைகின்றேன். மாவீரன் சிவாஜி விஜயபூர் சுல்தானுக்கு சொந்தமான கோட்டையை பிடித்தபோது அவரது வயது 19. இலக்கிய மேதை ஷெல்லியின் முதல் கவிதையான குயின் பாப் வெளிவந்த போது அவரது வயது 21. ஹென்றி போர்ட் முதலில் கார்களை உற்பத்தி செய்த போது வயது 22. ஷேக்ஸ்பியருக்கு சமமானவன் என்று மேத்யூ அர்னால்டால் புகழப்பெற்ற கீட்ஸ் தமது இமாலய கவிதைகள் எல்லாம் எழுதி முடித்த போது வயது 24. உடல் ஊனத்தையும் பெரிதாக எண்ணாமல் உற்சாகமாக உழைத்து உலக புகழ் பெற்ற ஒப்பற்ற இலக்கிய படைப்புகளை தந்து முடித்த போது பைரனுக்கு வயது 30. 32 வயதுக்குள் எல்லா நாட்டையும் தன் ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர். சிறுவயதில் வீட்டு வேலை செய்யும் வேலைக்கார சிறுமியாக தன் வாழ்க்கையை பல கஷ்டங்களுக்கிடையே துவக்கி உழைப்பால் முயற்சியால் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை பெற்றபோது மேடம் கீரிக்கு அந்த அம்மையாருக்கு வயது 36. தேசத்தின் விடுதலைக்காக அக்கினி குஞ்சிகளாக பாட்டுகள் பல தந்து பாறை உயர்த்திட்ட மகாகவி பாரதி வாழ்ந்தது மொத்தம் 39 ஆண்டுகளே. Yes, my dear students, you have lot of opportunities and scope. We have eminent people with us. Their encouragement, motivation will be a very apt tool to you to get yourselves motivated, oriented. Before I conclude, I would give my regards and appreciation to all people who made this occasion a reality. This could not have been possible without the collective contribution of you all. We are all part of this great institution due to our shared passion for the vision. Our passion unites us and our hard work strengthens the institution. Thank you. Welcome you all once again. Thank you, sir. Thank you, sir, for your warm words of welcome. Now, it's time to felicitate the honorable guest by our faculty members. I invite Dr. S. Jagandas, Head of the Department, to adorn the Chief Guest, Reverend Dr. Francis P. Xavier, S.J., with a shawl. Thank you, sir. Now I invite Dr. J. Merlin Shaila, the Director of Loyola Institute of Frontier Energy, to present a memento to the Chief Guest, Reverend Dr. Francis P. Xavier, S.J. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. J. Madhavan, Dean of Research, to adorn the guest of honor, Dr. J. Daniel Celebrant, with a shawl. Thank you, sir. Now I call upon Dr. M. Victor Anthony Raj, the President of Loyola Physics Association, to present a memento to the guest of honor, Dr. J. Daniel Celebrant. Thank you, sir. Please be seated. Now I invite Dr. T. R.O.K. Mary, Coordinator, Shift 2, Department of Physics, to say a few words about the Chief Guest of the day, Dr. Francis P. Xavier.
Good morning to all the distinguished members on the dais, beloved professors and dear students. A famous quote by Edith Wharton, an American novelist, says that there are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it. He is the person who lives to it. It is a great privilege to introduce today's chief guest, Reverend Dr. Francis P. Xavier S.J., Rector, Loyola College, Chennai. He is the physicist and a member of the Jesuit Chennai province, India. He received his doctorate in physics from Boston College, USA. He is the founder director of Loyola Institute of Frontier Energy, Life, and Loyola Icahn College of Engineering and Technology, Lizard, Chennai. His area of research are organic photoconductors, solar cells, science and religion. He has authored 24 books and 159 articles to his credit. His articles have broader perspectives which include not only physics but also religion and science, education and theology. Nearly 10 students have completed their doctorate under his guidance. He has organized 14 national level and 2 international level symposium. He has received a patent on digital immunity sensor and awaiting for another one on 3-zone furnace for co-crystallization. Father has held various prestigious positions, to name a few. He was the provincial of Jesuit Madurai province during the year 1999 to 2005. He served as Gaussian professor in the year 2017 to 2018 at Boston College, USA, and the vice president for academic and research, Jesuit Worldwide Learning, Geneva, from 2017 to 2019. He was the editor-in-chief of Convergent Life, Loyola College, Chennai, from 1995 to 2017. He extended his service as a visiting faculty in many institutions, both national and international level. A humble soul can rejoice in the grace of others. He is the man who always rejoices in making a better society to live, especially for the marginalized and the unvoiced society. As in line with Jesuit charism, seeing God in everything and seeking everything in God, Father has completed his Golden Jubilee celebration of his priesthood on 21st of this month. We are very happy to have such a great person in our midst. I now welcome Reverend Father Rector to address the gathering. Thank you. Respected Dr. Daniel Celebrant, distinguished scientist. Respected Dr. Jerome Das, head of the Department of Physics. Officials, respected professors, research scholars, my dear students, and all present here, very good morning, going to good afternoon. I will take quite a few minutes, so sit back and relax. One of the two revolutions in physics that had brought a deep implication in the 20th century are, you know that, one is special theory of relativity and two, quantum mechanics. Special theory of relativity restructured our idea about space and time
the most basic concepts of physics. Reality is dynamic, not static. But we need to be tuned ourselves to understand the dynamic reality. Physicists had to always stay alert to see something happening in nature and to record it so they can understand and describe it later. The alertness to changes and the passion to discover new phenomena are the fundamental characteristics which make a great physicist. The biggest challenge to the physicist would be to find the relationship between matter and meaning. To discover this relationship, one needs to ask the right question. Right question is possible with keen observation and critical thinking. And both observation and thinking need openness of mind. The challenge, either now or later, to the physicists is to find the relationship between the matter you observe and the meaning you understand. As Einstein was one day idly sitting in his Born patent office, he asked himself, what would be the speed of a person in a falling lift under gravity? And the general theory of relativity followed. In the Greek library, when books were categorized, they were wondering where to place the books of philosophy. They placed them in the library racks after physics. That is why philosophy is known as metaphysics, that is after physics, since they were placed after physics in the library. But this also brings in a contrast, and it is between subjectivity and objectivity. Once there was a heated argument between a donkey and a tiger. The donkey argued that the grass is blue, while the tiger maintained it is green. Both then appealed to the king of the forest, the lion. The lion agreed with the donkey, and the donkey went about with his slogan, "The grass is blue." The tiger reasoned out with the lion that the grass is green. The lion said, "Yes, it is green, as everyone knows and observes. But this is not a point for a person for your stature to argue with the donkey, and on top of that, taking it the matter to me, wasting my time also." But this is one side of the picture. Which side are you taking? The lion and the tiger do not eat grass, but the donkey has first-hand and personal experience of grass. Who is right? The subjective view of the donkey or the objective view of the tiger? Much depends on how you observe, understand, and experience the world. Take, for example, how human beings have been understanding the world. Aristotle, the ancient Greek philosopher, said that the world is one-dimensional. Earth is the reflection of sky above. Euclid proposed that the world is two-dimensional, length and breadth. After many centuries came Newton and indicated that it is three-dimensional, length, breadth,
height or depth. Then came Einstein, as you know, saying that the world is four-dimensional, space-time continuum. Is the picture now complete? Not in my opinion. I have proposed the fifth dimension, namely the consciousness. Whatever be the dimension of the world, unless you are conscious of the reality does not exist. Particles in nucleus were non-existent to our forefathers, but today we assume that there are over 120 particles in the nucleus. According to the report of 4th March 2021, CERN has announced the discovery of 4 brand new particles at the Large Hadron Collider in Geneva. I was living just 8 kilometers from this place. This means that the LHC has now found a total of 59 new particles, in addition to the Nobel Prize winning Higgs boson. Even the simple thing like proton is now under scrutiny. Whether proton is a single particle? Now it is agreed that a proton is composed of 3 quarks, 2 up quarks and 1 down quark. And the gluons are the mediating forces binding them together. But how do you bring up to one basic positive charge of a proton? Physics is quite clear that science has not said the final word, and the physicists need open-mindedness to see, understand, and accept any new understanding of reality. We have been facing challenges one after another from the beginning of time. But do challenges lead to more confusion or clarity? Not all challenges have been understood or solved, but clarity is becoming possible. The origin of the world is a big challenge. The Big Bang. Was there a Big Bang? Though it is mostly accepted, we are still not able to decipher the initial conditions of the Big Bang. But approximately 1 second after the Big Bang, the universe was about 400,000 times as dense as water, and the temperature was 10 billion kelvins. Matter consisted mainly of protons and neutrons. After 13.8 seconds, the temperature has dropped to 3 billion Kelvin from 10 billion, and 3 minutes and 45 seconds later, it had dropped to 1 billion kelvins. At this point, the neutrons and protons began to form helium nuclei. The first atoms didn't form until 700,000 years after the Big Bang. But then the temperature had dropped to several thousand kelvins, which was cool enough for protons and electrons to form hydrogen atoms. But what we know about the initial conditions at time t is equal to 0, known as the primordial singularity, we don't know. That remains still a challenge, and it would remain a challenge for years or even centuries to come. Challenge is like a puzzle piece in a big picture. We need to find the exact meaning or implication of this puzzle in order to find the right place or position of a challenge in the wider reality. There is another area of puzzle
which could prove as a challenge to the physicists. From the information gathered from the Hubble telescope, we know that the universe is still expanding as an offshoot of Big Bang. The puzzle is that the expansion rate is faster when you go further in the universe. And we do not know where the universe begins nor where it ends. Today the universe is extended over 476 million light years apart. We all agree that the universe likes and sustains symmetry. Take for example particles in physics. If particles are created at the Big Bang, then there should have been equal number or amount of antiparticles created. We have electron and we have positron, all right. We have neutrino, we should have antineutrino. We have protons, do we have antiprotons? We have atoms, do we have antiatoms? In fact, in 1998, CERN produced an anti-atom which survived just for 40 nanoseconds. Initially, if symmetry were to hold good, there were particles and antiparticles. Antiparticle, as you know, is literally the mirror image of normal matter or particle, that is with the same mass and spin but with opposite electric charge. When a particle encounters an antiparticle, the result is mutual annihilation with the release of energy, mainly gamma radiation. They, particle and antiparticle, when brought together, disappear, destroying each other, and the kinetic energy and rest mass energy could be converted into other particles. In this context came in the concept of dark matter and dark energy. It is believed that the visible matter in the universe accounts for only 4.6% of the total matter, that is mass that can be converted into energy. This is called well-behaved ordinary matter. While 24% of the universe matter is invisible matter, known as dark matter. And there is no clue regarding what it is. And the rest, that is 71.4%, would be of dark energy. And it is proposed that dark energy provides the matrix for the universe, planets and stars to float, so to say, in the space. The dark matter holds the stars in their orbits and stops them from flying off into intergalactic space and at the same time cause expansion. The area of dark matter and dark energy is another challenge for the physicists. One more puzzle would be the black hole. We believe that the universe began with the Big Bang, which was a massive explosion. It started expanding, and now there is counter force between gravitation force and velocity with which the universe is expanding. The velocity of expansion seems to have the upper hand at present, but it is predicted that it might slowly lose to the gravitational pull. At that point, the implosion of the universe would begin. This implosion would consolidate itself into a black hole which attracts everything within itself and would not even let light out of it. But on the 11th February 2016,
Abbott and al., using a US system called Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, detected gravitational waves corresponding to the collision of two black holes. This announcement also constituted a new confirmation of the existence of those singular cosmic entities. But recently, it was found out that light could pass through the black hole. According to the recent report of 4th August 2021, just a couple of months ago, astronomers have now detected light behind a black hole for the first time. Researchers were studying the X-rays flaring from a supermassive black hole in the center of the spiral galaxy Zwicky 1, 800 million light years away, when they discovered the unexpected phenomenon. Alongside the expected X-ray flashes from the front of the black hole, the scientists also detected a number of luminous echoes from an origin they initially couldn't place. There are so many other puzzles to be understood and solved. Quantum gravity, particle masses, measurement of moving particles in quantum physics, remember the uncertainty principle, matter-antimatter asymmetry, the arrow of time, just to mention a few. So you have enough in your plate to study. The physicists used many methods such as string theory, quantum dot theory, M theory, etc. M theory aims to unify quantum mechanics with general relativity's gravitational force in a mathematically consistent way. And now they are working on the unification theory. We can assume and believe that the Big Bang might have been a one single force. But now we are not able to understand that simplicity. We see it in four fragments, also called fundamental interactions, namely gravitational, electromagnetic, strong and weak forces that govern how objects or particles interact and how certain particles decay. And except the gravitational force, the other three originate from the atom. And we try to trace all forces to these fundamental forces, but we have not unified them yet. The newcomer is the grand unified theory, which is a model in particle physics, in which at high energies, the three forces, namely electromagnetic, weak, and strong forces, could be merged into a single force. This must be an intermediate step towards a theory of everything, TOE. TOE is expected to be the final theory, the ultimate theory, the theory of the world or the master theory as a hypothetical, singular, all-encompassing, coherent theoretical framework of physics that fully explains and links together all physical aspects of the universe. The alternative would be to revisit the whole theoretical world of physics. According to the Indian Express News of 6th November 2021, four Indian scientists, C.C. Roy and al., in their research paper published in International Journal of Astronomy and Astrophysics, have recently challenged the assumption of the Big Bang theory based on redshift in spectrum. They claim that the redshift does not occur in a uniform manner as expected from the Big Bang, but in recurring stages, what they name as periodicity in redshift. Einstein said,
that all physical laws hold good in all frames of references. You have studied that. Is that so? Physics laws, we could assume, operate differently depending on dimensions and scales. Within the nucleus, for example, like charges, that is protons, attract each other. But outside of it, like charges repel each other. How do you explain that? Atom, which is the building block of matter, is made of core positive charge with the periphery of negative charge. Conversely, the cell, which is the building block of biosystem, comprises of negatively charged inner core and positively charged protoplasm, that is at the periphery. While the atom has rest mass energy, with increase in mass as the velocity increases, the cell possesses energy revealed through the characteristic vibrational frequency, which is also energy. Probability principles apply to microworld of subatomic particles, while Newton's laws hold good for the macro world and Kepler's laws govern planetary motion. Gravitation itself seems to be vary from attractive to repulsive depending on the dimension of the universe. In our universe, filled with particles, the gravitation force is attractive. But out there, which is filled with antiparticles, the gravitation force is repulsive. That is why the universe is expanding, lest the particles and antiparticles come together and destroy each other, ending up in radiation. In the realm of dark matter, the possibility of life is little given the detected background radiation of 3 Kelvin discovered by Robert Wilson in 1964 from the outer space, in which condition life cannot originate and survive. How do you put all these pieces together? Given the multi-reality, one wonders at the possibility of another universe. Our universe may be one of the many. Physicists say so. The scientists are now looking into the question of universe or multiverse. The possibility of a multiverse is raised by the theory of cosmic inflation. However, science, especially the laws of nature, would tell us how the universe behaves, but would not answer why of the question. Science may understand and explain the universe as a grand design, but science may not indicate who the grand designer is. The most difficult challenge to a physicist, for that matter for any person, is oneself. It is a challenge between one's thinking and one's faith. Thomas Aquinas, theologian par excellence in the Catholic Church, recalled, when the reason does not measure up, faith must compensate. Here, one could see the complementarity of science and religion. Science could explain how the universe works, but it is the religion that would enlighten us why there should be universe. So a physicist might find correlation between what or she observes and understands. In the novel The Sparrow, published in 1996, the author Mary Doria Russell narrates how discovering radio wave of music from the vicinity of Alpha Centauri, the Jesuit Father Sandoz set out an expedition to planet Rakat.
Alpha Centauri is the closest star system, which is about 4.37 light years from the Sun. Father Saunders discovers who made the radio transmission of music, and finds them to be of different species, more intelligent than us. This implies that we need to look elsewhere for finding the intricacies of challenges faced and the possibility of seeking solutions. One needs to understand one's potential to meet and manage challenges in the form of obstacles, hurdles, etc. Think of Goliath and David in the Bible story. Goliath was a veteran warrior, but David was a young lad taking care of sheep in the fields. But with a little sling and a pebble stone, David could kill Goliath. As the book would say, Goliath went with the arrogance of his knowledge and skills, but David moved having faith in God and trust in himself. We need courage and confidence coupled with clarity with respect to our goal. The Prayer of Serenity, ascribed to the American theologian Reinhold Niebuhr, goes like this: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. As physicists, we are to build bridges with other derivative sciences, namely chemistry, biology, space sciences, medical, etc. And this would be a solution and service we could offer to the world at large. Multi-disciplinary research is believed to be the way to move forward. Physics itself is already a multidisciplinary science. If you doubt this, just consider for a moment biophysics, chemical physics, mathematical physics, etc. Challenge is an opportunity. In every challenge, look for a straw of solution or opportunity. Napoleon was fond of chess. When he was in the exile on the Atlantic Isle of St. Helena, someone smuggled to him a chessboard made of ivory. Now to arouse suspicion, his supporters sent him a chess set of pieces of ivory which hid inside a detailed plan to escape from the island. Napoleon played chess but failed to discover the secret hiding pieces. Perhaps we too are missing something obvious in our life of busyness and distractedness. Let me end by sharing with the lines of Elizabeth Barrett Browning. Earth is crammed with heaven, and every common bush afire with God. But only he who sees takes off his shoes. The rest sit around and pluck blackberries. Let us walk with the hope to meet the challenges, for hope is the charm of any challenge. That is the only way in our search for meaning of matter internally, externally, and universally. Thanks for listening. Thank you, Father. If someone asks what would be the significance of the physics, this says that physics is the study from the past in the present for the future. Your speech was very much relative to that, and thank you, sir. Now, I request Professor C. Joseph Prabhakar, Department of Physics, to say a few words about a guest of honor, Dr. J. Daniel Celebrant. Morning to everyone present here.
It is my immense pleasure to introduce our guest of honor, Mr. J. Daniel Celebrant, eminent nuclear scientist. He is a product of prestigious Jesuit institution, Loyola College, Chennai, joined the scientific community of Department of Atomic Energy after his post-graduation. Associated with IIT Madras for PG research projects, facilitated many funded projects for his alma mater. His area of research includes indigenous development of nuclear fuels for fast breeder reactors as part of our country's march towards energy security and vision of generating electricity from our beach sands, Mannilirundhu Minsaram. He has carried out extensive research in high temperature fuel behavior studies of unique Indian uranium-plutonium mixed carbide fuel for fast breeder test reactor FETR, first of its kind nuclear fuel in the world. And he also acted as guest and visiting faculty for management development programs of Anna Institute of Management, Government of Tamil Nadu, IICA, MCA, Government of India, and other reputed institutes like Symbiosis and IMT. He is also acted as a president of Federation of Science Clubs of Tamil Nadu for 2 consecutive terms. He disseminated science and engineering concepts and excitements among various stakeholders. In fact, this FSCT was launched by Dr. APJ Abdul Kalam about 20 years ago. As technical coordinator of the Central Expert Group, Mathiya Nimler Kulu had a key role in the commissioning of our country's first 1000 megawatt nuclear power plant at Kudangulam in Tamil Nadu. He also pioneers addressing and redressing the scientific issues of farmers of Tamil Nadu through barks superior seed varieties and enables enhancement of their livelihood. He sensitizes the southern state government departments, pollution control board and reputed private agencies to protect the environment and ecosystems. He is also actively engaged the local bodies and other departments of government of Tamil Nadu for providing technological guidance and support for implementing for social initiatives through Smart City, Swachh Bharat and Amrut. And he also acted received many prestigious awards, also acted as members of various bodies. I name few. He is also member of Academic Council, Anna University, Chennai. He also mentor Inspire Science Camps for 10th board exam high score of Department of Science and Technology, Government of India. He also acted as Honorary Director of Energy and Environment Research Council. He also member of Intellectual Property IPR Cell, IGCAR DAE. He also member of Board of Studies of Solamari, Chennai, and the American College, Madurai, and member of Academic Council, Fatima College, Madurai. He also member of India-based Neutrino Observatory, INOSL, Madurai, Theni. He also acted as guest faculty and PG Science and Technology Communication, Anna University. So I'm sure that both staff and student of our department will get maximum benefit and ideas from your today's talk. I invite you, sir. So now I invite our guest of honor to take the session. அங்கே வச்சுருக்கேன் அதான் பார்ப்பாங்களா சரி அது சேர் எடுத்துடுறீங்களா சரி இது விழுந்துடாதே இது கீழே இது வேண்டாம் இதில் போட்டுக்கவா ரெக்டர் HOD my friend I mean we have been interacting for quite long time almost on everyday basis on WhatsApp and other mail exchanges. Director Research, Physics Association President, and then Vice Principal Professor Arul Francis. I don't know whether he has come here. It's a morning he was telling that he may come. Okay. For respected faculty, more importantly, Varangala Abdul Kalam Khade. You want me to speak in Tamil or English or Tanglish? Tamil. Okay, great. First of all, I seek your apology because I came 10 days late. Yeah. So, introduction நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, வேற எதுவுமே வேண்டாம். லயோலா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே போகிறோம்.
ஃபேன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேட்டான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நேம் ஒன்றே போதும், பேர் சொன்னாலே போருன்ற மாதிரி லயோலா ப்ராடக்ட் அது போறோம் அது. அண்ட் பிரீத்திக்கு நான் கேரண்டின்ற மாதிரி எங்க போனாலும் லயோலாக்கு கேரண்டி இருந்துட்டே இருக்கும். யூ ஃபைண்ட் பீப்புள் இதான் கிளாப் பண்ணணும். அவங்க நம்ம காலத்தை விட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். ஃபாதர் வித் பெர்மிஷன் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டைம் மிஷின் ஒரு 30 years முன்னாடி போறேன் நான். சரியா ஸ்டூடெண்ட் ஐ கம் ஹியர் மெனி டைம்ஸ் டு லயோலா காலேஜ். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஜ்ல உட்கார வச்சு எம்ஓயு சைன் பண்றதுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்றது, இல்லைன்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபண்டிங்க்கு டிஸ்கஷன் அப்படி நம்மளுக்கு தூரமா வச்சுட்டாங்க, கிட்டே விடல. ஸோ இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனக்கு பழைய கால மலர் நினைவுலாம் ஓடுது. த சேம் கேம்பஸ்ல ஐ ஸ்பெண்ட் 16 months ஹியர், யூஜி அண்ட் பிஜி. ஸோ அந்த இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் லான்ச் பேட். நீங்க எங்க போனாலும் நம்மளுடைய டிசிப்ளின், எத்திக்ஸ் இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணும். எஸ்பெஷலி வென் ஐ வாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹியர், ஃபாதர் குரியகோஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் தெரியல, ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ரோல் மாடல். அதனால என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில பார்த்தோம்னா ஃபாதர் செபாஸ்டியன் கலரிக்கல், ஃபாதர் மேத்யூ மூலல், என்னோட மென்டர்ஸ். இது தவிர நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ இதில் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது என்னன்னா, நாங்கள் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு எல்கேஜி சேர்த்துட்டு திரும்பி ஈவினிங் வரும்போது அவங்க திரும்பி சொல்லுவாங்க, அப்பா நான் வந்து இன்னைக்கு ஏ ஃபார் ஆப்பிள் படிச்சுட்டேன் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு புதுசாக சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐ ஃபீல் லவ், பிகாஸ் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்த ரெக்டர் வந்து எனக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் திரும்பி உங்ககிட்டே சொல்ற மாதிரி நினைச்சுக்க வேண்டாம். அண்ட் ஹெச்ஓடி இன்னைக்கு வந்து என்ன சொன்னாப்லன்னா, மோர் ஆஃப் பாப்புலர். ஏன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பிசிக்ஸ் ஜேர்னி சீஃப் கெஸ்ட் அழகாக உள்ள கொண்டு போனாங்க. உங்களுக்கு டார்க் மேட்டர் என்னென்ன தெரியும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாமே அதில் சொல்லியாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் தெரியணும்னா எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க. இது நிறைய பேர் நம்மளுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பிசிக்ஸ் அசோசியேஷன் இனாகிரேஷன் சார் ரெக்டர் சார் ஃபாதர் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்கு பிசிக்ஸ் அசோசியேஷன்? ஐ நீட் சம் வாலண்டியர்ஸ். ஒய் திஸ் அசோசியேஷன் ரிக்வயர்டு? ஹெச்ஓடி இருக்காங்க, டீன் ரிசர்ச் எல்லாமே இருக்கிறோம் இல்லையா, வைஸ் பிரின்சிபால் எல்லாம் இருக்கிறோம். பட் அசோசியேஷன் தேவையா? Even otherwise we have the association இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள நல்ல ஒரு யூனிட்டி இருக்கு, ஃபெல்லோஷிப்லாம் இருக்கு. இந்த அசோசியேஷன் எதுக்கு? யார சொல்லுங்க. I hope who is the president of நீங்க செக்ரட்டரியா? You should speak out. ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல நான் அப்படிதான் இருந்தேன். ஏதாவது கேள்வி கேட்டா கீழே குடிஞ்சு நோண்டிட்டே இருப்பேன். அப்பதான் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் மறந்து போச்சு இப்ப. சரியா? இப்போ வந்து வேற லெவல் போயிடலாம் ஈஸியா. லெவலில் வெளியே வந்தாச்சுன்னா நிறைய நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். சொல்லுங்க. ஆர்கனைஸ் இல்லாட்டி ஹெச்ஓடி சொன்னா பண்ண மாட்டாங்களா? இப்போ இன்னைக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார். நீங்க இன்வால்வ் பண்ண மாட்டீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸை? பண்றீங்க இல்லையா? சரி, ஓகே. அப்படி ஃப்ளோட்டிங் இல்லாமல் கிரவுண்ட்ல வந்தாச்சு. ரைட், உட்காருங்க. மெயின்லி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். ஏன்னா நீங்க யங் மைண்ட், அந்த ஏஜ்ல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய நம்ம செய்யணும்னு துடிக்கும், அப்படியே இது பண்ணலாம் அது பண்ணலான்னு. பட் நம்ம ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா போகும்போது சம் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும், இது சிலபஸ் இருக்கு, இது இருக்கு, ஏதாவது சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா somebody is really very innovative, very creative, he is able to do lot of things. அந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் இருக்கக்கூடிய சமயத்துல இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் வேணும். ஸோ இட்ஸ் a very good platform வேர் நீங்க நிறைய உங்களுக்குள்ள இருக்க திறமையெல்லாம் வெளிக்கொண்டதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது பிசிக்ஸ் ஏன் படிக்கலாம்? வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதே யூஜி அண்ட் பிஜி 2 பேர் இருக்கிறீங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ரொம்ப ரொம்ப பிசிக்ஸ் உள்ள பேசிட்டோம்னா அவங்களாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரியே போயிட்டே இருப்போம். ஏன் பிசிக்ஸ் படிக்கலாம்? யார் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் கை தூக்கி யார் வாலண்டியர்? யாருக்கும் சிக்க மாட்டீங்களே? எஸ் இருக்கு. அப்பா படிக்க சொன்னாங்க. லயோலா காலேஜில் கிடைச்சிருச்சு, உள்ள சேர்ந்தாச்சு. இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி குட், பேஷன் வெரி குட், வெரி குட். இதெல்லாம் முக்கியம். பின்னாடி வரேன் நான். அது உட்காருக்கண்ணா. பிசிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க ஒரு நியூக்ளியர் இண்டஸ்ட்ரியில R&Dல வந்தா கூட நீங்க தான் ரூல் பண்றீங்க. கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்க, இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க பின்னாடி இருக்கிறாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மெட்டீரியல்ஸ் லேபரேட்டரிலாம் விசிட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஃபுல்லா டாமினேட்டட் பை பிசிக்ஸ். அவங்க தான் எல்லாமே. ஒரு ரியாக்டர் கட்டுறதுன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி கிளாடிங் மெட்டீரியல், ஃபியூல் கிளாடிங் மெட்டீரியல் பண்றதுல இருந்து கூலண்ட் என்ன எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து அதுல மெட்டலர்ஜிஸ்ட் பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க தான் ஃபுல்லா உட்காந்துருப்பாங்க. இதோட முக்கியம் என்னன்னா, நாங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பார்ட் ஆஃப் த டீம் விச் டெவலப் த நியூக்ளியர் ஃபியூல். அந்த காலத்துல வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூல் ஒரு ஃபாஸ்பிடல் ரியாக்டருக்கு உலகம் ஃபுல்லா வந்து இந்தியா வந்து ஒதுக்கி வச்சாங்க. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? எம்பார்கோ நம்மள வந்து ஒரு மாதிரி தூரமா வச்சு
எதுவுமே சொல்லித்தர மாட்டோம் அப்படின்னும் போது ஒரு கப்பல் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட், ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து அதில் இன்வால்வ் பண்ணி டாக்டர் C.K. மேத்யூஸ், டாக்டர் ரோட்ரிக்ஸ், நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டாக்டர் பல்தேவ்ராஜ், இந்த மாதிரி ஒரு டீம் வந்து ஃபியூவல் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நாங்களாம் ஒர்க் பண்ணுறோம். என்ன மாதிரி லிக்விட் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறதா, இல்லை மெட்டாலிக் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறதா, நைட்ரேட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறதா, இல்லை நம்ம வந்து கார்போனில் யூஸ் பண்ணுறதா, என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணால் அது வந்து யுரேனியம் புளுட்டோனியம் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, என்ன ரேஷியோவில் ஃபேஸ் டயக்ராம்லாம் பார்த்து எது ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்கும், கிளாடிங் மட்டும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணால் எதுவுமே தெரியாத சமயத்தில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ரியாக்டரில் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, பவர்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு, இப்போ 100 வாட் 1000 வாட்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பல்பில், அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் யார் பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்கன்னா ஃபிசிசிஸ்ட் தான் கொடுப்பாங்க. அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நியூட்ரான் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, டென்சிட்டி எவ்வளோ, எல்லாம் கால்குலேஷன் அவங்க தான் போட்டுட்டு நீங்கள் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், இவ்வளோ பண்ணக்கூடாது. ஸோ அங்கேயும் வந்து என்னன்னா ஃபிசிக்ஸ் தான், ஃபிசிக்ஸ் படித்த பசங்க தான் அங்கே வந்து தே வில் பி கண்ட்ரோலிங் எவ்ரிதிங், தே ஆர் த ஹெல்ப் ஆஃப் அஃபர்ஸ். நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா, நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஏதோ படிக்கிறோம் அப்படின்னு கிடையாது, நீங்க படிக்கிறது ராக்கெட் லான்ச்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஹெல்த் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு இப்போ ரெக்டர் நிறைய சொன்னாங்க, உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. இதெல்லாமே அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு நியூவா ஒரு ஆராய்ச்சியில் இறங்கி சம்திங் நியூ கண்டுபிடிக்கும் போது ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அந்த ஹெல்த் வந்து அஃபெக்ட் சயின்டிஸ்டுகளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னும் போது அங்கேயும் ஹெல்த் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜிஸ்ட் இவங்க தான் உள்ள இருக்கிறாங்க. ஸோ யூஆர் எல்லாத்துலையும் கீ பொசிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசிக்ஸ் தான், சரியா? ஸோ அதனால வந்து யூ ஷுட் ஆல் பி, ஐ மீன் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு காட் அண்ட் லயோலா காலேஜ், யூ காட் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பிசிக்ஸ் யூஜி அண்ட் பிஜி படிக்க சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ டு யூ அப்ரிஷியேட் மை பிசிக்ஸ்? ரைட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் பேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா பேஷன். ஸோ யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்னு எடுக்கக்கூடாது, எனக்கு இது பிடிக்குது, நான் பிசிக்ஸ் படிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்க்கலாம், ஸ்லோவாக உள்ள இறங்கலாம். ஸோ பிசிக்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்லியாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இனாகிரேஷன் ரெக்டர் ஃபாதர் பண்ணியிருக்காங்க. we used to call him those days Father FX. இப்போ அப்படிதான் பண்றீங்களா? FX ரொம்ப அன்பா கூப்பிடுவோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்க போறோம். இந்த 21, 22 பிசிக்ஸ் அசோசியேஷன்ல நம்ம என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம், இதனால லயோலா மூலமா சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட். ஓகே, நிறைய நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா லயோலா எங்கெந்த வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்க வெரி சைலண்ட்லி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்ப இன்னைக்கு ஒரு விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும், சரியா? யார் பிரசிடென்ட்? நீ சொன்ன செக்ரட்டரி யாரு? ரைட், பேப்பர் எடுத்துக்கோ. நீ முடிவுக்குள்ளார ஒரு விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த 1 இயர்ல இத்தனை பேர் என்கிட்ட இருக்கிறாங்க, மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பெனிஃபிட், they have this all quality, I mean what you call strength இருக்கு, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சினர்ஜி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இயர் முடியறதுக்குள்ளார பிசிக்ஸ், லயோலா, சொசைட்டி அது 3 லிங்க் பண்ண போறோம், சரியா? 24th இன்னைக்கு டேட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் லைக் எனி அதர் சப்ஜெக்ட். இப்போ ஆர்ட்ஸ் சில பேர் சொல்றாங்க இல்லையா, ஆர்ட்ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கும் போது மேபி ரொட்டீன் ஒர்க், முண்டேன் ஒர்க் இருக்கும். இதில் அப்படி கிடையாது. எங்க ஜாயின் பண்ணாலும் யூ வில் பி ஜஸ்ட் வைப்ரண்டா இருக்கும். நம்ம படிக்கிறத அப்படி யூஸ் பண்ண போறோம். இஃப் யூ பிகம் a scientist in ISRO or BRC, ரொம்ப நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்ம காலேஜில் நான் இங்க 60 மாசம் படிச்சது அங்க இவ்வளவு நாள் யூஸ் ஆயிட்டு இருக்குது, சரியா? ஸோ அதை வந்து அப்ப நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. நீங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சயின்டிஸ்ட். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆல்வேஸ் we should have an eye on our country, right? ஸோ ஹோல் வேர்ல்டு அங்கங்க இருக்க சயின்டிஸ்ட் அவங்க கண்ட்ரியை முன்னேற்றம் கஷ்டப்படும் போது நம்ம படிச்ச நாலேஜ் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபாதர் கொஞ்சம் சினிமான இடையில சொல்லுவேன், தப்பு இல்லை இல்லையா? so that youngsters will come in. அதாவது அந்த காலத்துல கபாலி படம் இல்ல, வரல, வந்திருந்தா நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்பயே, கபாலிடா திரும்பி 30 வருஷம் திரும்பி வருவேன்டான்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போ கபாலி இப்பதான் வந்திருக்காரு அவரு. ஓகே, ஸோ பேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிஃபைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டும் வந்து வில் கோ டுகெதர். லைஃப்ல ஜாலியா இருக்கலாம். சயின்ஸ்ன்றது ஆல்வேஸ் ஃபன். நீங்க வந்து எந்த சாஃப்ட்வேர்ல போய் பாருங்க, எந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் எங்க போனாலும் மூஞ்செல்லாம் அப்படி சீரியஸா வச்சுட்டு இருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா சயின்டிஸ்ட் உள்ள வாங்க, they will always காலேஜ் மாதிரியே இருக்கும். ஏன்னா அதே இங்கே மட்டும் அங்கே நாங்க படிக்கிறோம், லைப்ரரி போறோம், படிக்கிறோம், லேப்ல ஒர்க் பண்றோம், சரியா? ஸோ அப்போ வந்து லைஃப் ஜாலியா இருக்கணும். ஏஜே தெரியாது நம்மளுக்கு அப்படின்னா we should become a scientist, right? ஸோ சயின்டிஸ்ட் இப்போ ISRO BRC எத்தனை பேர் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு இருக்கு? வெரி குட், வெரி குட். MSc எல்லாம் நீங்க ஸோ செகண்ட் இயர் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நாங்கள் ஃப்ரெஷ் பேஸ் தான் எடுக்கிறோம். மோஸ்ட்லி வி ப்ரிஃபர், அதாவது நீங்கள் முடிச்சு வெளியே வந்துட்டு நான் அந்த வேலை செஞ்சு இந்த வேலை செஞ்சேன்னா யூ பிகம் அனதர் கேட்டகரி, ரைட்? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேகன்சி வர தான் இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் வந்து நீங்கள் 3rd செமஸ்டர் முடியும் போதே உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துடும்.
பேப்பர்லாம் போட மாட்டாங்க, வெப்சைட் பார்த்துட்டே வாங்க. இஸ்ரோ, பிஆர்சி 2 வெப்சைட் பாருங்க. ஸோ நீ எம்எஸ்சி முடிக்க அது கரெக்டாக அந்த ஃபைனல் செமஸ்டர் முடிக்கும் போது இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிடும். ஸோ ஆகஸ்ட்ல வந்து யூ வில் ஜாயின் அஸ் அ சயின்டிஸ்ட். குரூப் ஏ கெசட் ஆஃபீஸர் ஈக்குவலன்ட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், ஐஏஎஸ்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு எதுக்கும் சேம் கெசட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்றாங்க. சேலரி அதை விட டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ நீங்க எம்எஸ்சி முடிச்ச உடனே யூ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் drawing a salary more than 1 lakh. சரியா? ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சயின்டிஸ்ட் lot of just salary மட்டும் கொடுக்கல, lot of responsibilities associated with that. நான் பின்னாடி சொல்றேன் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் பின்னாடி சொல்றேன். மலரும் நினைவுகள் இதுல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல், பக்கத்துல ஃபாதர் செபஸ்டின் கலைக்கல் அண்ட் மை மென்டர்னு சொன்னோம்னா ஃபாதர் மேத்யூ மூலல் அண்ட் மை எனக்கு கைடன் ப்ரொஃபசர் டிபிஎஸ். நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான ஃபேஸ் ஏதாவது இருக்காங்களா? யாராவது ஒரு ஹேண்ட்ஸமா ஒரு யங் இருக்காங்களா? மேல நிக்கிறாங்க, தெரியுதா? இது கொடுப்பா. இங்கே பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம ரெக்டர். ஓகே, ஸோ தோஸ் டேஸ் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மறக்கவே முடியல அந்த பீரியட். அந்த பிஜி பண்ணும்போது ரொம்ப லைவ்லியா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும். ஆனா எங்களுக்கு ஒரே ஒரு என்னன்னா 3 பேர் தான். இப்ப நீங்களாம் லக்கி இல்லையா? நாங்க இதுக்காண்டி ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதா இருந்தது. இப்ப எல்லாமே இங்கேயே ரைட். நவ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 5.0 எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படி கேள்விப்பட சிலபஸ்ல இருக்காது, கேள்விப்பட்டுக்கோங்க. வெளியே வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகும்போது A+B² மட்டும் போறாது. ஓகே, மார்க் மட்டும் போறாது, ஸ்பார்க் நிறைய தேவை. ரைட்? எல்லா பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி எங்க போனாலும் கேட்பாங்க. ஸோ வாட் ரைட் நவ் we are in 4.0, வெரி சூன் 5.0 போக போறோம். அப்படின்னா எப்படி பிசிக்ஸ் படிக்கிற நான் எப்படி உள்ள போற முடியும்? அதுல அதர்வைஸ் யூ வில் பி அப்சலேட். ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்லலாம் எப்படின்றது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கீப் நோட்டிங் டவுன், பிகாஸ் இந்த ஏஜ் தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. ஒன்ஸ் நீங்க முடிச்ச பிறகு நம்மள பேர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து சான்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? யாரும் தெரியுமா உங்களுக்கு? 5.0 4.0 தெரியுமா? இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, மேபி டைம் இருந்தா டுவர்ட்ஸ் எண்ட் இருக்கும். பிசிக்ஸ் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அதுல என்ன மாதிரி நீங்க குவாலிஃபை பண்றீங்களோ அதை வைத்தா நம்மளுக்கு பின்னாடி வந்து லெவல் ஹையர் லெவல் போக முடியும். இஃப் யூ பிகம் a scientist ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். பிகாஸ் இட்ஸ் இப்போ நீ கெமிஸ்ட்ரி தானே படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கல்பாரு. பிகாஸ் இட் இஸ் கூட்டு முயற்சி. பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க இருப்பாங்க, மெட்டலர்ஜி இருப்பாங்க, மெக்கானிக்கல் இருப்பாங்க, சிவில் இருப்பாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ரியாக்டரை கட்ட முடியும், ராக்கெட் லான்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து ஜாயிண்ட் மீட்டிங்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு சிவில் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ரைட்? ஸோ கட்டாயம் மாதிரி படிச்சுக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு எய்ம் இருக்கு எல்லாத்துக்கும். என்ன எய்ம்? நம்ம ஏதாவது பெரிய லெவலுக்கு போகணும் வித் எத்திக்ஸ் அண்ட் தென் கம்யூனிட்டிக்கு சர்வ் பண்ணணும். ஸோ அதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்லி. அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யணும், காலேஜுக்கு செய்யணும், அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சொசைட்டிக்கு செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு டாக்டர் கலாம் எங்களுடைய குரு, அவருடைய இது நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் டெஃபினேஷன். இது நீங்க எப்பப்போ கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அப்படியே ஸ்லாக் ஆகுதோ அந்த சமயத்துல இதை யோசித்து பாருங்க. என்னுடைய சிக்னேச்சர் என்னைக்கு வந்து ஆட்டோகிராஃபா மாறுதோ, ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிசிக்ஸ் அசோசியேஷன் இனாகிரேஷன் டே 1 year டைம் இருக்கு. நம்ம 1 yearக்குள்ள நம்ம ஆட்டோகிராஃப் பண்ண முடியுமா? கட்டாயம் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் பண்றாங்க இல்லையா? சின்ன சின்ன வயசுல என்ன மாதிரி பாக்குறீங்க இல்லையா? பெரிய பெரிய லெவல்லாம் ஈவென்ட்ல எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம கட்டாயம் பேச முடியும். ரைட்? ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னேன், வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபன் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட். சயின்ஸ்ன்றது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து சீரியஸா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது, ஜாலியா இருந்துட்டே படிக்கலாம். சரி? ஸோ இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் பிரீஃபா கொடுத்தாச்சு. தென் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லையா? எல்லாரும் ஈக்குவல் கிடையாது. நீங்க யானைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், நம்மளுடைய முதலைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அந்த ஃபீல் எங்க நம்மளுக்கு பேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதை ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருந்தா அதை எப்படி ஃபர்தரா கொண்டு போறது? ஸோ உங்க ட்ரீம் என்னன்னு பாருங்க. நான் இது ஆக போறேன், ஸோ சயின்டிஸ்ட் ஆக போறேன்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நம்ம இங்க லயோலால படிக்கும் போதே ஃபாதர்ஸ் நல்லா எனக்கு கைட் பண்ணாங்க. சம் ஆஃப் தி ஐடென்டிஃபைட் ஐ மே பிகம் சயின்டிஸ்ட்ன்றதுக்கு ரைட் ஃப்ரம் ஃபாதர் குரியகோஸ்ல இருந்து எப்பப்ப சான்ஸ் கிடைக்குமோ நிறைய பேசிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ண, அந்த மாதிரி பண்ண, நிறைய புக்ஸுக்கு. ஸோ இப்பெல்லாம் நீங்க எல்லாமே என்ன பண்றீங்க? மொபைல்ல உங்களுக்கு ஹோல் வேர்ல்டு கைக்குள்ள வந்துருது. அப்போ வந்து ஜெராக்ஸ் கிடையாது,
சைக்ளோஸ்டைல் இருக்கும். ஜெராக்ஸ் ஒன்னோதோ அப்பதான் ஆரம்பிச்சாங்க, ரொம்ப காஸ்ட்லி, ஒரு பேஜ் 10 ரூபா 15 ரூபா ஆகும். சைக்ளோஸ்டைல் நம்ம பெட்டர்மால் லைப்ரரியில் உட்காந்து நைட்டு பக்கம் எழுதிட்டு இருப்போம். தென் ப்ராஜெக்ட் ஐ மூவ் டு ஐஐடி மெட்ராஸ். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து எல்லாம் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது, அங்கேயே லேப் எல்லாமே நைட் அங்கேயே தூங்குவோம். ஸோ அந்த பீரியடை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா பின்னாடி நிறைய லைஃப் லாங் வந்து. ஸோ அந்த ட்ரீம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. ட்ரீம்க்கு வந்து நீங்க பர்சூ த ட்ரீம், அதை சேஸ் பண்ணுங்க, அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு. Then who is a scientist? நம்ம சயின்டிஸ்ட் சொல்லிட்டே இருக்கிறோம். Who is a scientist? யாரும் சொல்லுங்க. எம்எஸ்சி முடிக்கிறோம், ஒருத்தர் சயின்டிஸ்ட் ஆறாரு, இன்னொருத்தர் வந்து வேற ப்ரொஃபஷன் போறாரு. ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்? எல்லாரும் இன்வென்ஷன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. சரி, அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாரும் நோபல் பிரைஸ் வாங்கணும். நோபல் பிரைஸ் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்கலாம், அதை நாட்டில் போட்டுக்கலாம். பட் மக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் த எய்ம். சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா who is able to think ahead of others, right? ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. டாக்டர் ஹோமி பாபா, பிஆர்சின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர், பிஹெச்ஏ. அந்த டாக்டர் ஹோமி பாபா வந்து நம்ம அடிமையா இருக்கும் போதே அவர் என்ன சொன்னார், இந்தியாவுக்கு வந்து பவர் கிரைசிஸ் வரும், பவர் கட் வரும். எப்ப 47க்கு முன்னாடி வந்ததா? ஏன் வரும்? அதுவும் காரணம் சொல்றாரு, மக்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும்போது பவர் கிரைசிஸ் வரும். ஆனா சொல்யூஷன் கொடுத்தாரு. என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, நம்ம ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி ரிலை ஆன் ஆல் திஸ் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட். இப்போ கார் ஓட்டுறதுல இருந்து எல்லாத்துக்கும் டீசல், பெட்ரோல், வீட்டில் எல்பிஜில இருந்து என்ன பண்றோம், எங்க இருந்தும் வருது. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தெரியுமா நம்மளுடைய எல்பிஜி சிலிண்டரோ நீ காருக்கு போடுற பெட்ரோல் டீசல்ல அரௌண்ட் 80% இஸ் அக்ராஸ் த பார்டர். நம்ம சொத்து கிடையாது, அது வேற எவனோ கொடுக்குறான், அதை வச்சு கார் ஓட்டிட்டு இருக்கோம். இஸ் தட் குட்? லாங் ரன் நல்லா இருக்குமா? அந்த மாதிரி எவ்வளவு ஒருத்தன் கொடுத்துட்டே இருக்கான், அவன் சொல்றான் பிரைஸ். ஸோ நிறைய உள்ள வேற இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கு, பிரைஸ் நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு. ஏன் ஜஸ்ட் இப்படி திங்க் பண்ணி பாரு, அவன் ஊர்ல பெட்ரோல் கிடைச்சது, அவன் காரு லாரி எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணான், எல்லாம் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின், ஐஸ் இன்ஜின் எல்லாம் பண்ணிட்டான். நீங்க அதை அப்படியே பிளைண்ட்லி ஃபாலோ பண்றீங்க. இப்ப அவன் சப்ளை பண்ணல அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை யோசிச்சு பாருங்க. உங்க ஐஏஎஃப் ஏர்கிராஃப்ட்னாலும் சரி, நம்ம ஆவடி டேங்க்னாலும் சரி, எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவன் கொடுக்குற எனர்ஜியை வாங்கி அவங்க கிட்ட சண்டைக்கு போகணும். நடக்குமா? ஸோ நம்ம ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி கொண்டு வரணும். இதை பாபா அந்த காலத்திலேயே அடிமையா இருக்கும்போது சொன்னார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஒரு பெரிய ரிசர்வ், காட்ஸ் கிஃப்ட் வந்து வேர்ல்டுல நிறைய கண்ட்ரிக்கு இல்லாது இந்தியாவுக்கு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா மண்ணு. எந்த மண்ணு? அந்த மண்ணு இல்ல, ஓகே, வேற எங்கேயுமே இல்லாத மண்ணு. தமிழ்நாடு பீச் சாண்டு, மணவாளக்குறிச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து கேரளால சாவ்ரா, அண்ட் தென் ஒடிசால சில பேச்சஸ். இது வந்து கோல்டோட விலை அதிகம், நம்ம டைமண்ட் விலை அதிகம். ஃபார்ச்சுனேட்டா அந்த பீரியட்ல வந்து வெள்ளக்காரனுக்கு தெரியாம போயிருச்சு, இல்லைன்னா மொத்தமா பீச் சாண்டெல்லாம் கப்பல் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து எனர்ஜி, ஏகப்பட்ட எனர்ஜி, 400-500 வருஷத்துக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து அபண்டன்ட்டா இது உள்ள இருக்கு. ஸோ இந்த கான்செப்ட் கேட்கும்போது கொஞ்சம் த்ரில்லிங்கா இருக்கு இல்லையா? என்னடா மண்ல இருந்து மின்சாரமா? ஐஐடியில கலோக்கியம் ப்ரொஃபசர் நாகராஜான்னு இருந்தாங்க முன்னாடி. ஸோ அங்கே வந்து உடுப்பா அவர் லேப்ல தான் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து ஐஐடியில் வந்து கலோக்கியம், அங்கே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா மியூரல் கலோக்கியம் நிறைய வெரி ரினவுண்ட் பர்சன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வைப்பாங்க. டாக்டர் எம்.ஆர். சீனிவாசன் அப்போ வந்து நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட்ல ஒரு சீனியர் லெவல் சயின்டிஸ்ட் கலோக்கியத்தில் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பாபாவோட விஷன் இது, ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம வந்து மண்ணை வந்து மின்சாரம் ஆக்க முடியும் அப்படின்னும் போது நாங்கள் பசங்க எல்லாம் பேசிக்கிட்டு, பெருசு வந்து விட்டுட்டு இருக்கு பார், தீலா விட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு, நம்ம மண்ணில் மின்சாரமா? ஆமா, காத்துல இருந்து மின்சாரம், சூரியன்ல மின்சாரம். அப்படி முடிச்ச பிறகு வெளியே காரிடர்ல கேட்டேன், சார் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் நல்லா இருக்கும், பிகாஸ் இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி எக்ஸைட்டிங், ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் see whether I can pursue. காட்ஸ் கிரேஸ்ல அதே ஏரியால எனக்கு வேலை கிடைச்சது. ஒரே போஸ்ட் கிட்டத்தட்ட நீங்க தெரியும், ஒரு போஸ்ட்டுக்கு எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு, ஏகப்பட்ட பேர் அப்ளை பண்ணதுல காட்ஸ் கிரேஸ் தான் சொல்லணும், ஒரே ஆளு, தேங்க்ஸ் டு லயோலாவோட எஜுகேஷன் ஐ குட் கெட் இன்டு இட். அங்க போனா நம்ம என்னென்ன நினைக்கிறோமோ, ஆஹா நம்ம நாட்டை வந்து பவர் கிரைசிஸ் இல்லாம மாத்தணும்னா பெட்ரோலை ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இது பண்ணணும், வேண்டாம், பிகாஸ் என்வாரன்மெண்ட் பொல்யூஷன் எல்லாம் இருக்கு, அது இல்லாம பண்ணணும்னா நம்ம ஊர்ல அபண்டன்ட் ரிசோர்ஸ் இருக்கு, எனர்ஜி ரிசோர்ஸ், தட் இஸ் மண்ணு. ஸோ அதுல ஒர்க் பண்ணி ஆரம்பிச்சு இப்ப கல்பாக்கத்துல வந்தீங்கன்னா ஒரு கல்பாக்கம் மினி ரியாக்டர்னு ஒன்று இருக்கு, காமினி ரியாக்டர், பேர் நல்லா இருக்கு இல்லையா, காமினி, அதான் அழகா வைப்போம் நாங்க, காமினி கல்பாக்கம் மினி ரியாக்டர். ஸோ அந்த ரியாக்டர்ல பார்த்தோம்னா யுரேனியம் 233 அப்படின்றது வந்து
ஒரு ஃபியூச்சர்ல கேன் பிகம் எ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட் நியூக்ளியர் ஃபியூவலா வர முடியும். அது எங்கிருந்து வருது? மண்ணிலிருந்து எடுக்க முடியும், நம்ம ஊர் மண்ணிலிருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. வேர்ல்டுக்கு ஒரு சிக்னல், நீ பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து பிசினஸ் பண்ண முடியாது, வெரி சூன் எங்க யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிட்ஸ் பிலானி, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, லயோலா, அந்த பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பிஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அங்க பண்றாங்க, இன்டர்ன்ஸ் பண்றாங்க. ஏன்? இது ஜஸ்ட் 30 கிலோவாட், ரொம்ப சின்ன 30 கிலோவாட் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதை வந்து அட்லீஸ்ட் 100 கிலோவாட், 1 மெகாவாட், 10 மெகாவாட், அப்படியே கொஞ்சமா ஏத்தி கூடங்குளம் மாதிரி 1000 மெகாவாட் வந்துருச்சுன்னா ஃபியூவல் காஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நில். நம்ம ஊர் மண்ணு, யாருக்கும் காசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அண்ட் இட் இஸ் ஸ்வதேஷி டெக்னாலஜி, நம்ம உருவாக்குற டெக்னாலஜி, இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் along with IITs and many universities. நான் காமிக்கிறேன், லயோலா பண்ண ப்ராடக்ட் கல்பாத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ how many of you know that. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க நல்ல ஒரு ப்ரைட் எடுக்கணும். நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணது கல்பாக்கத்தில் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குது. நான் காமிக்கிறேன் எல்லாமே. அதுக்கெல்லாம் யூ ஷுட் பி வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஃபாதர் எஃப்எக்ஸ். ஏன்னா அந்த காலத்தில் லைஃப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, லைஃப் இருக்கு இல்லையா இன்ஸ்டியூட், அப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை கல்பாக்கம் வருவாங்க. என்ன பண்ணலாம். ஸோ வி ஃபார்ம்ட் எ டீம். இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஈவன் லேட் நைட் டின்னரோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வீட்டில். ஸோ என்ன பண்ண முடியும், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபண்டிங்லாம் அப்புறம் லயோலாக்கு வந்து த்ரூ எம்ஓலாம் போட்டு பிஆர்என்எஸ் ஃபண்டிங்லாம் ஐ திங்க் ப்ரொஃபசர் நாகராஜாக்கு மட்டுமே மோர் தேன் 3 crore அவர் உருவாக்கின ப்ராடக்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குனது அங்கே கல்பாவில் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. காமிக்கிறேன் என்னன்றதெல்லாம். ஸோ அது மாதிரி ஹூ இஸ் அ சயின்டிஸ்ட், ஹூ இஸ் ஏபிள் டு திங்க் அஹெட் ஆஃப் அதர்ஸ். எப்படி பாபா வந்து அந்த காலத்திலேயே கிரைசிஸ் வரும், அது சொல்யூஷன் கொடுக்குறா இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இப்போ சயின்டிஸ்ட் நிறைய இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் நான் பின்னாடி கொடுக்குறேன். ஸோ எல்லாமே வந்து பிஃபோர் அதர்ஸ் சொல்றதுக்கு தான் பண்ணணும். இப்போ நீங்க ஐஎஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், பிஸ் கோட்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா, அதை பற்றி ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண சயின்டிஸ்ட் கிடையாது. சயின்டிஸ்ட் வந்து எழுதுவான், புக் எழுதுவான், ஜேர்னல் எழுதுவான், அதை வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நவ் யூ நோ தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சேம் எம்எஸ்சி சயின்டிஸ்ட் ஆனா என்ன ரோல், ஒரு பிசிக்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு இங்க பண்ண ரோல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ யூ வில் பி லீடிங் த கண்ட்ரி ஆர் த ஹோல் சயின்ஸ். சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி, எக்கனாமிக்கா லிங்க் இருக்காப்பா? யோசிச்சு பாருங்க. எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, காமர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. சயின்ஸ் எக்கனாமி எங்கேயாவது லிங்க் ஆதா? இது ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது தெரியாதனால தான் நிறைய கடன்னு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் கடன் வாங்கிட்டே இருக்காங்கன்னா இதை நம்ம புரிஞ்சிக்கல. என்ன லிங்க் இருக்கு? நம்ம படிக்கிற சயின்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டு வெளியே இருந்து கடன் வாங்குறதை நிறுத்த போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பெட்ரோலியம் சொன்னேன். பெட்ரோல் இம்போர்ட் பண்றதுக்கு கூகுள் பண்ணி பாருங்க. லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளவு பணத்தை வந்து, பணம் மீன்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், அந்நிய செலவாணியை ட்ரெயின் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏன்னா 80% கம்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட். அந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட், எல்பிஜிக்கு சிலிண்டர் எல்லாமே அவ்வளவு பணத்தை அவன் சொல்ற வரைக்கும் வெளியே கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப எப்படி எக்கனாமி டெவலப் ஆகும்? வேர்ல்ட் பேங்க்ல கடன் வாங்கி தான் ஆகணும் இல்லையா? சோ ஆல்டர்னேட்டா வரணும்னா சயின்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ வாட் இஸ் சயின்ஸ்? யுவர் நாலேஜ், விஸ்டம், வாட் யூ அக்யூமுலேட் இன் த காலேஜ், ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கக்கூடிய நிறைய தியரம், லாலாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த நாலேஜ அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? டிரான்ஸ்லேட், ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்க போறோம். வெறும் நாலேஜ் மட்டும் தான் போறாது. ஸ்விம்மிங்ல வந்து PhD வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அது பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸ்விம்மிங் படிச்சா மட்டும் போறாது, உள்ள இறங்கி குதிச்சு ஸ்விம் பண்ண தெரியணும் இல்லையா? சோ அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்லாம் இருக்கு பாருங்க. அப்ப அது ஒரு நீட் வெஹிக்கிள், அந்த வெஹிக்கிள் தான் இன்ஜினியரிங். ஒரு எப்படி நம்ம நாலேஜ் நிறைய இருந்தாதான் இன்ஜினியரிங்க்கு வேல்யூ. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய பேர் வெளியே போய் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்டினரி ஜாப்ல இருப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? ஏன்னா அவங்க சயின்ஸ்ன்ற கான்செப்டே புரியாதபடி சிலபஸ் மட்டும் படிச்சு மார்க் வாங்கிட்டு கடைசியில ஒரு ஆர்டினரி கம்பெனில, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஸ்டே இன் அண்ணா நகர், மெட்ரோ ட்ரெயின் போட்டாங்க. மெட்ரோ ட்ரெயின் போடும்போது நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, அண்டர் கிரவுண்ட் டனல். நம்ம டெக்னாலஜி கிடையாது. யார் பண்ணா? ரொம்ப ஷேம்ஃபுல்லா இருந்தது. ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்கிறோம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்கும், லயோலா காலேஜ்லாம் இருக்கிறோம். ஒரு டனல் போடுறதுக்கு நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜி கிடையாது. கல்பாக்கத்துல டனல் நாங்கள் கடல் கடியில பண்ணியிருக்கோம். ஐ திங்க் ஃபாதர் வுட் ஹவ் விசிட்டட் தட் நினைக்கிறேன். கடல் கடியில உள்ள 2 லாரி போயிட்டு வரலாம். ஏன் நம்ம ஊருக்கு தண்ணி இங்க போட முடியல? அதோட ஷேம்ஃபுல் என்னன்னா, அங்க சைட்ல வந்து ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு லாரி கண்டெய்னர் மாதிரி உள்ள போட்டு உட்காந்து ஏசிலாம் இருக்கும். அது உள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்மளால அங்க உள்ள உட்காந்துருக்க மாட்டான், கண்ட்ரோல் பண்றான், மூக்குலாத போய் உட்காந்துருப்பான். யாரவன்? நம்ம பசங்க பிஇ பெரிய பெரிய காலேஜ் பேர்லாம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தி நேம். அங்க போய் பார்த்தோம்னா எஸ்ஆர் எதுக்குடா பிஇ படிச்ச, எதுக்குடா எம்இ படிச்ச? எவ்வளவு ஒருத்தன் வந்து டெக்னாலஜி கொடுக்குறான். நீங்க சிமெண்ட் மூட்டை எவ்வளவு வருது, மண் எவ்வளவு வெளியே போகுது, இன்னைக்கு நைட் இத்தனை லாரி எடுக்க போறோம், எக்ஸ்கவேட் பண்ணது, இதை பண்றதுக்காக நீ பிஎம்இ படிக்கிற. ஸோ திங்க் பண்ணி பாருங்க. எல்லாமே வெளியிருந்து வரும்போது நீ யூஸ் பண்ற மொபைல், இந்த லேப்டாப்
எல்லாமே எங்கேருந்து வருது? நம்ம ஒரு மொபைலா? ஒவ்வொரு தடவையும் மொபைல் அது ஒரு கேப்டிவ் கஸ்டமர் ஆகிட்டாங்க நம்மள. ஒவ்வொரு தடவை 20,000 ரூபாய் ஒரு வருஷமா வைக்க விட மாட்டான். பாத்துருக்கீங்களா? நம்மளை போட்டு அப்படியே நெய்னு அரிச்சு ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணு, அது பண்ணி, இது காம்பேட்டபிள், நியூ இது வந்திருக்கு வருஷம் ஏதாவது சொல்லி பழையவங்களை தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்குவான். 130 கோடி மக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாதி பேர் அதில் மொபைல் யூஸ் பண்ணா கூட எவ்வளவு பிசினஸ் பாருங்க அவனுக்கு. நம்ம கடையில் கொடுக்குற ஐஎன்ஆர் இந்தியன் ரூபி வந்து ரிசர்வ் பேங்க் மூலமா அவனுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சா வெளியே போகுது. ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதை உல்டா திங்க் பண்ணி பாருங்க. நீங்க டிசைன் பண்றீங்க, நம்ம பிசிக்ஸ் படிக்கிறோம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறோம், இந்த நாலேஜை வச்சு நம்ம மொபைல் டிசைன் பண்றோம், எல்லாமே கேமரா எல்லாம் டிசைன் பண்றோம், இந்திய மேனுஃபேக்சர் பண்றோம், தென் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். வெளியூர் ஃபாரின்ஸ் உள்ள வந்துடும். ஸோ எக்கனாமி யாராலும் கெடுது? நம்மள மாதிரி சயின்ஸ் படிச்சவங்க ப்ராப்பரா சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணல. எதுனாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜ்னாலும் சரி, டிவினாலும் சரி, கடையில் என்ன வேணாலும் சரி வாங்கிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அதனாலதான் என்ன ஆயிடுது, கவர்மெண்ட் நிறைய பணம் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நான் சில சிச்சுவேஷன் புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ டோன்ட் பிளேம் கவர்மெண்ட் ஆர் எனிபடி எல்ஸ், யூ ஹேவ் டு பிளேம் அவர் செல்ஃப். இப்போ ஏதாவது விலைவாசி ஏறிச்சுன்னா கலெக்டர்கிட்ட போய் கேட்க முடியாது. IAS people cannot do it. Only you and me can do it, right? So new innovations நிறைய கொண்டு வரணும். So understand the relation. அப்புறம் இந்தியன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. If time permits, I will share with all those things. Then ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சில இது சொல்லலாம் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் சொன்னா இல்லையா, சயின்ஸ் இஸ் ஃபன் அப்படின்லாம் சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ ஈவன் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கூட சொன்னாங்க. DST உடைய இன்ஸ்பயர் கேம்ப், how many of you attended இன்ஸ்பயர் கேம்ப்? வெரி குட், ஐ கேன் see. ஜான்ல பேரு, எஸ், நீ உன் பேருமா? ஸ்ரீராம், ரைட். கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட்ஸ் ஈச் கேம்புக்கு 15 lakhs கொடுக்குறோம், ரைட், DST மூலமா. அப்ப எதுக்கு 5 நாள் கேம்ப்? டாக்டர் கலாம் யூஸ் டு அவர் பீரியட்ல நைட்லாம் வருவாங்க. So அந்த இதுல எதுக்குன்னா we expose the +1 students at the school level itself what is science, what is the fun in it, எப்படி ஒரு எக்ஸைட்மென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நீங்க இதுல போட்டோலாம் தெரியல உங்களுக்கு, எல்லாம் +1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதான் சயின்ஸ். இதே மாதிரி கல்பாக்கம் தான் இருக்கும், ரைட்? யாரும் வந்து லாங் ஃபேஸ்லாம் வச்சுட்டு இருக்க அவசியமே இல்லை. பிகாஸ் எவ்ரிடே நீ பண்றது வந்து we get the result. ஸோ அது ரிசல்ட் வர வர சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட இருக்கணும். இதுக்கு நிறைய இருக்கு. நம்ம இன்ஸ்பயர் கேம்ப் அண்ட் டிஎஸ்டியோட ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்க ஸ்கூல் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து மாசம் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. நீங்க காலேஜ் போனீங்கன்னா ஃபுல் ஃபீஸ் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். PhD பண்ணாலும் கவர்மெண்ட் ஃபுல்லா பண்ணிடும். நீங்க எல்லாம் PhD எல்லாம் முடிச்ச பிறகு நீங்க எங்க வேணா ஜாயின் பண்ணலாம். இந்தியாவில் R&Dல அது முடிச்ச பிறகு கவர்மெண்ட் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு மாசம் 80,000 கொடுக்குது. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பேஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்ம ஏன் லைலால என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது? இட்ஸ் மோர் தேன் என்ஜாய்மெண்ட்ன்றதை விட இட் இஸ் a means to serve the country or serve the society. நம்மளை சுத்தி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, அது சயின்டிபிக் சொல்யூஷன் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இது இஸ் a blessing. இப்போ நம்ம கொஞ்சமா உள்ள வருவோம். இப்போ which is more vibrant, flowing or stagnant? Flowing, okay? So you become a scientist, always you have to keep updating your knowledge. நீங்க ஒரு மாசம் லீவ்ல போனீங்கன்னா இன்னொரு கண்ட்ரிக்காரன் அதை விட அதிகமா பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி உள்ள கொடுத்துட்றான், நம்ம எல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம காம்படிட்டர் வந்து பக்கத்து தெருவில் இருக்கோம், இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் டு கைட் அவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்னென்ன புது புது இண்டஸ்ட்ரி வருதுன்னா எவ்வளவு காம்பனன்ட் இம்போர்ட் இருக்கு, இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா? ISRO BF நிறைய சப்ஸ்டியூட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நீங்க டைம் பெர்மிஷன் வெப்சைட்ல பாருங்க, ஆர் ஐ கேன் கம் செப்பரேட்லி அண்ட் அதை பற்றி சொல்லலாம். ஸ்டாக்னட் வாட்டரா இருக்கக்கூடாது. இருந்தோம்னா ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம MSc எப்பயோ படிச்சோம் எல்லாம் மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரியா? ஸோ ஆல்வேஸ் பி வைப்ரண்ட். இப்போ நல்லா நம்ம ஸ்டெப் எடுக்க போறோம், எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வரும். இதை பார்த்தா என்ன தோணுது? யாராவது சவுண்டா? எதுக்குமே இவன் எதுக்கும் சரிப்பட்டு வர மாட்டான் இல்லையா? நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம்னு சொல்லும் போது யாராவது வருவான் வந்து என்ன சொல்லுவான், நீ அந்த வேலைக்கு லாய்க்கப்பட மாட்டேன். ஆனா எந்த வேலைக்கு தான் தெரியாது, அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஸோ எதுக்குமே சரிப்பட்டு வரணும்னு சொல்ல என்ன பண்ணணும், நம்ம யாரை பிலீவ் பண்ணணும்? ஒரு சினிமா வாசனம் அகைன் இருக்கு இல்லையா? இப்ப யாராவது நீ அதுக்கு திறமை இல்லைன்னு உன்னை குறைச்சோன்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ப வேண்டியது யாரு? அவன் சொல்றது இல்லை, நீ சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னா அவனை நம்பாத. ஃபர்ஸ்ட் நம்ப வேண்டியது ஒன்னு. யார் சொன்னாது? சிவகார்த்திகேயன். சூப்பர், அப்டேட்டடா இருக்காரு. வெரி குட். ஸோ நிறைய சினிமாவில் வந்து சில வசனங்களை எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ எப்படி பைபிள் வசனம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி எடுத்துட்டு இந்தியாவில் நம்மளுக்கு யாராவது டிமோட்டிவேட் பண்ணா அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. விஜய் நிறைய இருக்கு, டைம் எடுத்தா சொல்லலாம் அதெல்லாம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டே அவே ஃப்ரம் நெகட்டிவ் பீப்புள், ரைட்? நம்ம நிறைய பேர் இந்த 1 இயருக்கு நம்ம ஒரு பெரிய விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போறோம். எவ்வளவு முடியாதுன்னா அவனை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் வந்துடலாம், ரைட்?
ஸோ இப்போ இந்த லயோலாவில் நம்ம இருக்கக்கூடிய நீங்கள் யூஜி 36 months இல்லை பிஜி 24 months டுகெதர் NMR 60 months இருக்கும்போது இதான் நடக்கும். உள்ள வரும்போது ஒண்ணுமே தெரியாம வர போறோம். நிறைய நாலேஜ் என்ரிச்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, உலக அறிவு கொடுப்பாங்க, எத்திக்கல் வேலை எப்படி மேல வர்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டோட்டலா நம்மள வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க, இட் இஸ் கால் மெட்டபாரசிஸ். ஓகே, சோ இந்த 60 மாசமோ 24 மாசமோ 36 மாசத்தை லைஃபுக்கு பின்னாடி எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் ரொம்ப முக்கியம். அது அந்த இந்த பீரியடை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா பின்னாடி சான்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு லேர்னட் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, வெரி குட் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்கும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி எப்படா நான் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி அழகா வெளியே வர போறேன் அதை நீங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ரைட். இப்ப அகைன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வசனம் இதுல இருக்கு. நிறைய கன்ஃபியூஷன், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி போவாங்க, சாஃப்ட்வேர் கிடைச்சா போறோம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, பேஷன் இருக்கு, யூ வாண்ட் எலக்ட்ரிஃபைங் எக்ஸைட்மெண்ட் வேணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். ஸோ யூ ஆர் டிசைட் டு பிகம் எ சயின்டிஸ்ட் ஆர் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஜாபுக்கு ஆல் டுகெதர் போகணும் அப்படின்னு. ஸோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம், எல்லாரும் ஒன்னா போனோம், அதுக்கு பேர் வேற, தனியா இது போகும் சிங்கிளா போகும் இல்லையா. வெரி குட், சிங்கிளா போகும், கூட்டமா போறது வேற, என் வழி தனி வழி. ஸோ உருவாக்க போறோம், நம்ம பிசிக்ஸ் அசோசியேஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு வர போறோம். சூப்பரா என்ன பண்ண போறோம், என் வழி தனி வழி அப்படின்னு வர போறோம். சரியா, ரைட். கன்க்ளூஷனே இருக்கக்கூடாது. இந்த நம்ம 1 year பீரியட் முடியும் போது எல்லாமே கன்க்ளூஷனா ஆயிடணும். பிசிக்ஸ்ல நான் இது பண்ண போறேன், அது பண்ண போறேன்றத நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம். ரைட். ஸோ அகைன் நம்ம ஜென்ரலா பார்க்கும்போது, நான் வந்து கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கேன், எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, கவலையே படாத, நம்ம பேசுறதும் இங்கிலீஷ். சரியா, அதனால வந்து எனக்கு அது தெரியாது, பழக தெரியாது, எல்லாரும் அப்படிதான் இருந்தோம் ஒரு காலத்துல. சரியா, அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஜப்பான்காரனை கூட்டணும், சைனாக்காரனை கூட்டணும், அமெரிக்காக்காரனை கூட்டணும், யார்கிட்ட வேணா பேச முடியும். லயோலால அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துறாங்க, செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அண்ட் போல்டா வர்றது. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், யூ ஆர் ஸ்பெஷல். நாட்டில் எல்லாரும் கடன் வாங்க சொல்லிட்டே இருக்கும்போது, இல்ல நான் டிஃபரெண்டா ஒர்க் பண்ண போறேன், இந்த சொசைட்டியில் இந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது அப்படின்றத வந்து நீங்க முடிவு எடுக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் திங்க் நீங்க முக்கியம், நான் தான் பண்ண போறேன், எனக்கு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்டு வேற எந்த பேக்ரவுண்டுக்கும் கவலைப்படாத, நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட் இருந்தா போறோம். யூ கேன் ஆல்வேஸ் பிகம் ஆண்டர்பிரனர் as well as scientist ஆகலாம். ஸோ காலேஜ் விட்டு வெளியே வரோம், முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம லைஃப் வெளியே போக போறோம். ஸோ சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் யூ. இவ்வளவு நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டட் லைஃப், இங்க ரொம்ப அழகா பேம்பர்ட் லைஃப் இருக்கு. நீங்க வீட்டுல எல்லாமே அப்பா அம்மா செய்யறாங்க, அப்படிதானே? நீங்க காலேஜ்ல எல்லாமே ப்ராசஸ் செஞ்சிடறாங்க. நீங்க என்ன தனியா என்ன பண்ண போறீங்க, சாப்பிட போறோம், காலேஜுக்கு வர போறோம், திரும்பி போக போறோம், அவ்வளவுதானே? ஸோ அந்த பேம்பர்ட் லைஃப்ல எப்படி நம்ம டைம், நிறைய ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும். காலேஜ் முடிஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிடைக்காது. நிறைய நீங்க கம்பெனிக்கு போனீங்க, எங்க போனாலும் வேற மாதிரி லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ரொம்ப பைசா வரைக்கும் சந்தோஷமா போவோம், ஆனா அதுக்குள்ள போய் ஃப்ரீ டைமே இருக்காது. ஸோ இந்த பீரியட் நல்லா யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ளையிங் காலர்ஸோட வெளியே வருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்னபடி nowadays companies or any இதுல வந்து if you want to shine, not only hard work, it is smart work is very important. Know the difference இல்லையா, hard work and smart work. அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா, you can see all those things. இங்க இருக்கா, சரி. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? நம்ம ட்ரெடிஷனலா சொன்னது, காக்கா ஒவ்வொரு கல்லாட்டு உள்ள போட்டுச்சு, தண்ணி மேல வந்து குடிச்சது. ஏன் ஒரு தண்ணி ஒரு டிராப் குடிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு கல்லா போடுறது எவ்வளவு நேரம் போட வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? அண்ட் டைம் எவ்வளவு வேஸ்ட், எனர்ஜி எவ்வளவு வேஸ்ட். ஸ்மார்ட் காக்கா ஓகே, சிம்பிளா போடுது, என்ன பண்ணுது, ஒரு ஸ்ட்ரா எடுத்து உள்ள போடுது, குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கொஞ்சம் தூங்கினோம்னா இன்னொரு கண்ட்ரிக்காரன் நம்மளை அடிக்கிற ரெடியா இருக்கிறான். வெதர் டிஃபென்ஸ் ஆர் எனி ஃபீல்ட்லாம் சரி, மார்க்கெட்ல அப்படியே புஷ் பண்ணிடுறாங்க அவங்க ப்ராடக்ட்டை. வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் நம்ம RO யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இந்த பாட்டில்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஒவ்வொரு பாட்டில் வாங்கும் போதும் வேற பையனுக்கு, வேற நாட்டுக்காரனுக்கு காசு போகுது. நீ 20 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா 10 ரூபா சாப்பிடுறான். ஏன் கொடுக்கணும்? கடன் நம்ம கவர்மெண்ட்டை சொன்னீங்கன்னா நீங்க பண்ற தப்பு. ரைட்டா? பார்க்கலாம் இதுல எப்படி சொல்யூஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹாப்பினஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பணம் தான் ஹாப்பினஸ் கொடுக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ரைட்? பணம் வந்து ஹாப்பினஸை கொடுக்காது. அப்படின்னா டாடா பிர்லா மட்டும்தான், அம்பானி தான் வந்து ஜாலியா இருக்க முடியும், அப்படி கிடையாது. See the happiness. அவன் ஃபாரின் மொபைல் எடுத்து நம்மள மாதிரி செல்ஃபி எடுக்கல இல்லையா, அவன் யார் மொபைல் வச்சிருக்கான், இந்தியன் மொபைல் கையில வச்சிருக்கான். ரைட்? அது அழகா போஸ் கொடுக்குறாரு பாருங்க, வருது செம்ம போஸ் பார்த்தீங்களா? ஸோ ஹாப்பினஸ் லைஃப் ரொம்ப முக்கியம். ஹாப்பினஸ், யூ பி ஹாப்பி. நம்ம விவேக் சொல்லுவார் இல்லையா, பி ஹாப்பி அப்படின்ற மாதிரி, மேக் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி. ரைட்? ஸோ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இஃப் யூ ஹேவ் த டேலண்ட், இப்போ பிகம் ஏ சயின்டிஸ்ட்னா லேக்ஸ்ல சேலரி வந்துருது, யூ கெட் மெனி பெனிஃபிட்ஸ். பின்னாடி சொல்றேன் நான். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே கிடைக்கும். இப்ப நம்ம நேஷனல் ப்ரைட கொஞ்சம் பார்க்கணும். நம்ம ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க? DST கேம்ப் ஒவ்வொன்றுக்கும் 15 லட்சம் ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுத்து
நிறைய இடத்துல கண்டக்ட் பண்றாங்க. எதுக்காண்டி பண்றாங்க அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் ரியலைஸ் நான் படிக்கிற சயின்ஸ் வேர்ல்டு லெவல்ல இந்தியாவுக்கு நேம் கொடுக்கணும். என்ன மாதிரி பாருங்க, இதுல நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அப்ப இது வந்து 2014 பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஐ திங்க் டாக்டர் மன்மோகன் நினைக்கிறேன், அப்ப அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, நாங்க வந்து இந்தியா வந்து மார்ஸ் மிஷன் ஒன்று லான்ச் பண்ண போறோம் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றோம், ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் டே நிறைய வெஸ்டர்ன் மேகசின் அண்ட் டெய்லிஸ் என்கிட்ட தெரியும் இல்லையா, நியூயார்க் டைம்ஸ், நம்ம இது மாதிரி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஹிந்துலாம் சொல்றாங்க, எக்ஸ்பிரஸ் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க போடுற கார்ட்டூன் பாருங்க, பார்க்கும்போது ரத்தம் கொதிக்குதா இல்லையா? அவ என்ன நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நீ மாடு லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னேக் சாமர்ஸ், பாம்பாட்டி நாடு லேண்ட் ஆஃப் புல்லா கார்ட்ஸ், நீ போய் என்ன பண்ண போற, ராக்கெட் விட போறான், எதுக்கு லான்ச் மார்ஸுக்கு போக போறானா அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் டே வந்தது. இதை பார்த்தா நீங்க எத்தனை பேர் பாத்தீங்க தெரியல, அப்ப நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாயில் ஆயிடுச்சு, எப்படி இவன் போடலாம் அந்த மாதிரி? I cannot underestimate. நாங்க we are no longer slaves to you, right? நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரி, நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு, நம்ம we can do it. ஸோ அப்ப உடனே நெக்ஸ்ட் டே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்து அவங்க சொல்லும்போது நெக்ஸ்ட் டே அப்பாலஜி எல்லாம் போட்டான். அப்பாலஜி போருமா? போராது. ஸோ சரியான ஃபிட்டிங் ரிப்ளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ளூடிங் ஐஐடி மெட்ராஸ், பிஆர்சி எல்லாம் சேர்ந்தாங்க, நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாம் சேர்ந்து நேஷனல் மிஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம எந்த 2014 இருந்து 4 years 5 years ஆகும்னு சொன்னதை எத்தனை இயர்ல முடிச்சிருக்கு பாருங்க. பிப்ரவரி கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷம் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே நம்ம லான்ச் பண்ணோம். கைத்தட்ட நம்ம இந்தியன் அச்சீவ்மெண்ட்ப்பா, ரைட்? அதாவது நம்ம காலேஜ் இதுல பேசணும்னா நம்ம வந்து அரியர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டோம். நிறைய கண்ட்ரி பெரிய பெரிய ஆளுன்னு சொன்னாங்க, உள்ள கோட்டு போட்டு உட்காந்து எலைட் கிளப், ஸ்பேஸ் கிளப் உள்ள உட்காந்தாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அரியர்ஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணாங்க அதே டெஸ்ட்டை. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே அதை அவன் செலவு பண்ணதுல 1/10 அது செலவு இல்லை. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி எத்தனை பேரோட எடுத்துட்டு போனோம் பாத்தீங்களா? எல்லாரும் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஷேர் ஆட்டோ கூப்பிட்டு போறோம் இல்லையா, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போய் மேல கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அப்படியே மூக்கில் வரல வைக்கிறானுங்க, என்னடா நீங்க எப்படா அவனுங்க பாம்பாட்டி மாடு மேய்க்கிறோம்னு சொன்னமே எப்படா அவன் வந்தான், சக்சஸ் காமிச்சோம். நம்ம சயின்ஸ் காலேஜில் படிக்க லயோலாவுடைய ஒர்க் மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜிலும் படிக்கிறது, அந்த நேஷனல் ப்ரைடுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே அடுத்த நாள் நம்ம இந்தியன், நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம், இந்தியன் மீடியாலாம் அழகா போடுறாங்க பாருங்க, எலைட் கிளப் உள்ள ஸ்பேஸ் கிளப் உள்ளார நம்ம இருக்கிறோம், எஸ் பக்கத்துல பாம்பு இருக்கு, மாடு இருக்கு, எல்லாம் உள்ள கூட்டு போயிட்டோம். அவனுங்க பொம்மையை கையில சொல்லி நிக்கிறானுங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்பயும் சக்சஸ் ஆகல. புரியுதா? சோ ஒவ்வொன்றும் நம்ம படிக்கிறது ஏதோ ஒரு பர்பஸ் காண்டி படிக்கணும். என்ன பர்பஸ்? நாட்டோட பர்பஸ் காண்டி, ரைட்? இப்ப என்னோட ஏரியா கொஞ்சம் உள்ள வருவோம். இப்ப இது கீழே பாத்தீங்களா, அவரு பிரிமிட்டிவ் மேன் போட்டிருக்கு இல்லையா, அவருக்கும் மேல டெக்னாலஜிக்கல் பர்சனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? என்ன வித்தியாசம்? நாலேஜ். ஓகே, அவனுக்கு நாலேஜ் இருந்திருக்கும், அவன் அந்த சமயத்தில் எப்படி ஹண்டரா இருக்கிறது எல்லாம் அவன் பார்த்துருப்பான். பேசிக் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா எனர்ஜி அவைலபிலிட்டி. இப்ப நீங்க வந்து நடந்தே போறதுக்கு பதிலா குதிரை மேல உட்காந்து போகலாம், எல்ஐசி பில்டிங் படிக்கட்டுலயும் ஏறி போகலாம், இதுலயும் போகலாம், நம்ம லிப்ட்லயும் போகலாம். ஸோ எங்க நம்மளுக்கு எனர்ஜி பாருங்க, சாப்பிடுற ஃபுட்டு இப்போ நிறைய நம்ம வந்து ஹை கலரிஃபிக் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு எல்லாம் ஒபீஸ் ஆகிட்டு போறோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க, எல்லாமே எனர்ஜி வந்து கிரீன் வந்து இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர், எனர்ஜி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே அதிகமாக கிடைக்குது உனக்கு. ஸோ வி கால் இம் எ டெக்னாலஜிக்கல் பர்சன், ரைட்? நம்ம இந்தியாவில் எங்க இருக்கிறோம்? பிரிமிட்டிவ் மேனா இருக்கிறோமா, இல்ல இன்னும் நம்ம ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கோமா, ஹண்டரா இருக்கோமா, இந்த மாதிரி எந்த இது இருக்கும்? டெவலப் ஃபார்மரா இருக்காம எங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பிளைண்டா டிவியில பார்த்துட்டு இல்லை ஃபாரின் போயிட்டு வந்துட்டு அந்த நாடு இப்படி இருக்கு நம்ம நாடு இல்ல சொல்லாத, நீ தான் காரணம். நம்ம நாடு அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும், சரியா? அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன காரணம்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் ஒன்னா சுதந்திரம் வாங்கணும் இல்லையா? ஸோ 1947ல நம்மளுக்கு மட்டும் தான் சுதந்திரமா? இந்தியாவுக்கு எல்லாரும் சுதந்திரம் கிடைச்சது, இன்னும் 20% இப்படி இருக்கிறாங்க. பிளானிங் கமிஷனுடைய பழைய பிளானிங் கமிஷன் அவங்க கொடுத்த டேட்டால பார்த்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. லைட் என்னன்னு தெரியாது, கரண்ட் என்னன்னு தெரியாது, அப்ப வந்து டெதாஸ்கோப் கூட இருக்காது, நம்ம மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ண கரண்ட் வேணும் இல்லையா? எதுவுமே இல்லாம குடிதண்ணி எல்லாமே என்ன பண்றான், டார்க்னஸ்ல இருக்கிறான், நம்மளுடைய ஃபெல்லோ சிட்டிசன், ரைட்டா? சோ அப்ப எஸ் ஃபாதர், தேங்க்யூ. அப்ப நம்ம அவனுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றணும் அப்படின்னா சீப் எலக்ட்ரிசிட்டி, சேஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி எலக்ட்ரிசிட்டி கொண்டு வரணும், ரைட்? பட் நேச்சர்லயே பார்த்தோம்னா
இந்த சோ கால் ரிச் கண்ட்ரீஸ் அவங்ககிட்ட ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்கு, எனர்ஜி ரிசோர்ஸ், பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி. நம்ம இதுல உல்டா, எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் ரொம்ப கம்மி, ஆனா பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ பாருங்க, அப்ப திருவாரூர்ல பார்த்தாலே சேலஞ்ச் யாருக்கு அதிகம்? நம்மளுக்கு தான் அதிகம். நீ அந்த ஊர்ல போய் அவன்கிட்ட சயின்டிஸ்டா ஜாயின் பண்ணி அவனுக்கு வேலை செய்யறதை விட நம்ம ஊர்ல ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ரிசோர்ஸை வச்சுட்டு எப்படி கொண்டு வரலாம்னு பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ இன்னைக்கு டேட்ல வந்து மேக்சிமம் எதுல இருக்குன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியில வந்து இது வேர்ல்டு லெவல்ல பாருங்க, ஒரு ஆள் வருஷத்துக்கு 12,000 யூனிட் யூஸ் பண்றான். வெஸ்டர்ன் யூரோப் பாத்தீங்கன்னா 6,000 யூனிட். வேர்ல்டு ஆவரேஜ் வந்து 2,500 to 2,800. இந்தியா வந்து 600 to 800 தான் இருக்குது. அப்ப நம்ம வேர்ல்டு ஆவரேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் கூட கிடையாது. அப்ப இன்னும் நிறைய பேர் மாடு ஓட்டிட்டு இருக்கலாம், லிஃப்ட் இருக்காது, கரண்ட் இருக்காது, எதுவுமே டிவி எதுவுமே இல்லாம இருக்கும். ஸோ எல்லாரையும் மாசத்தை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட்? இதான் நான் சொன்ன பீச் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ நீங்க இந்த எல்லாரும் இந்த இடத்துக்கு பார்த்துருப்பீங்க, போயிருப்பீங்கல்ல. அங்க போனா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், ஜோல்னா பை போட்டு அலைஞ்சிட்டு இருப்போம். ஸோ இவங்கெல்லாம் சயின்டிஸ்டுகள். சரியா? ஏன்னா அது உள்ளதான் ஏகப்பட்ட எனர்ஜி உள்ள இருக்கு. அந்த எனர்ஜியை வெளியே கொண்டு வரதான் கல்பாக்கத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், மும்பையிலையும் பண்றோம். சரியா? ஸோ இவங்கெல்லாம் காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ், இவங்க காலேஜ் அங்கேயே லோக்கல் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர், ஒவ்வொரு வேற ஸ்டேட்ல இருந்து வர்றவங்க, ஒவ்வொருத்தரும் இன்ஸ்டியூட் சயின்டிஸ்ட், இஸ்ரோ எல்லாமே இருப்பாங்க. ரைட்? இப்போ இது வந்து நான் சொன்ன அந்த FBTR அந்த ஃபியூல் டெவலப் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது 85ல இருந்து இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சோம்னா பின்னாடி வந்துட்டான், இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. டெஸ்ட் ரியாக்டர் இது வந்து கமர்ஷியல் ரியாக்டர், 500 மெகாவாட் ரியாக்டர், புளூட்டோனியம் எலக்ட்ரிசிட்டி. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இப்ப நம்மளுக்கு கல்பாக்கம் வர எலக்ட்ரிசிட்டி சென்னை லயோலால யூஸ் பண்றது மோஸ்ட்லி யுரேனியம் எலக்ட்ரிசிட்டி, 50% கம்ஸ் ஃப்ரம் கல்பாக்கம் இல்லையா? ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல புளூட்டோனியம் எலக்ட்ரிசிட்டி வரப்போகுது. அதுக்கு அடுத்த PFBR 500 மெகாவாட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ரெடி பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் கமிஷன் ஆகும். அப்ப நம்ம லயோலா காலேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ரியாக்டருக்கு உள்ள காம்பனன்ட் லயோலால பண்ணியிருக்கோம். எத்தனை பேர் தெரியும்? சந்தோஷப்படணும்பா. ஹோல் வேர்ல்டுல வந்து ஃபெயில் ஆகிற டெக்னாலஜி நம்ம இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் ரியாக்டர் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இப்ப இந்த ரியாக்டர் கூட இதுக்கு செலவு கொடுத்துருக்காங்க லயோலால இருந்து. இப்ப இதுக்கு வந்து காம்பனன்ட் ரெடியா இருக்குது. இதெல்லாம் இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூட். ஓகே, சோ இம்போர்ட் பண்ணி வெளியிருந்து வாங்காதபடி நட்டு போல்ட்ல இருந்து எல்லாமே இங்க பண்றது. சோ அதுக்கு நம்ம லயோலால மெயின்லி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் அங்க இருந்து வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி சீன்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? நம்ம என்ன படிச்சு என்ன புரியுதுன்னு சொல்லுங்க. பிசிக்ஸ் படிக்கிறோம், கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம், என்னென்னமோ படிக்கிறோம். பட் நம்ம ஃபெல்லோ சிட்டிசன்ஸ் இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்களா? நம்ம ஜாலியாக ஐஆர் டவரில் உட்காந்துருக்க முடியுமா? எனக்கு லேக்ஸ் 6 lakhs சேலரி வருது, 5 lakhs சேலரி வருது, ஜாலியாக உட்காந்துருக்க முடியுமா? ஸோ ஒன்று மண்ணிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கலாம், அந்த ரிசர்ச் நடக்கட்டும். சம்மர் டைரக்டா சொசைட்டியோட இம்பாக்ட் நம்ம பார்க்கணும், ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ரைட்? ஸோ தட்ஸ் கால் வாட்டர் பாசிட்டிவ் ஆக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? we have to make our country water positive. நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க சென்னையிலேயே நிறைய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்குது, இந்தியா ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்கு. வாட்டர் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ பேங்க்ல அக்கௌண்ட் நம்ம டிராப் பணம் எடுக்கிறோம், நம்ம SBI அக்கௌண்ட்ல இருந்து போடுறோம் எடுக்கிறோம். இப்போ என்ன ஆயிடுது, போர்வெல் எல்லாம் போட்டு நம்ம பணமே போடாதபடி வித்ராயில் நிறைய ஓவர் டிராஃப்ட் ஆயிட்டு போகுது. அதான் போர்வெல். கரெக்டா? ஸோ அது இல்லாதபடி நீ 100 ரூபா போட்டு நம்ம எடுக்கும்போது 200 ரூபாய்க்கு இருக்கும் அப்படின்றது வாட்டர் பாசிட்டிவ். அப்ப என்ன அர்த்தம்? பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ், நீங்க ஸ்ரீபெரும்பு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் மூலமா நிறைய ரிப்பீட்டடா சொல்லி they are adapting many technologies. ஸ்ரீபெரும்பு போனீங்கன்னா ஒரு டிராப் கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுக்க மாட்டாங்க இண்டஸ்ட்ரியில. நிறைய இண்டஸ்ட்ரி மாறிட்டாங்க, வாட்டர் பாசிட்டிவ் மாறிட்டு இருக்காங்க. ஒரு டிராப் கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுக்கக்கூடாது, ஒரு டிராப் வந்து மெட்ரோ வாட்டரோ லோக்கல் முனிசிபல் வாட்டர் சப்ளை எடுக்கக்கூடாது, லாரி சப்ளை எடுக்கக்கூடாது, இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணணும். And also you should make others in the nearby neighborhood இருக்கவங்களுக்கு வாட்டர் சப்ளை பண்ணணும். பாசிபிள், ரைட்? இன்ஃபேக்ட் MHRD வந்து எல்லா காலேஜஸும் வாட்டர் பாசிட்டிவ் சொல்றாங்க, வெளியிருந்து தண்ணி எடுக்கக்கூடாது, போர்வெல் போடாதீங்க. ஸோ அது ஒரு MHRD இதுல நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் நம்ம வைஸ் பிரின்சிபால் வந்திருந்தாங்க, ஃபாதர் அருள் பிரான்சிஸ் வந்திருந்தாங்க. அவங்க நல்ல ஐடியா கொடுத்தாங்க, நம்ம லயோலால பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ பாசிபிள்னா நம்ம சொசைட்டிக்கு பண்ணக்கூடிய பெரிய உதவி என்னன்னா, கிரவுண்ட் வாட்டர் நம்ம டிப்ளீஷ் பண்ண வேண்டாம், மெட்ரோ வாட்டர் எடுக்க வேண்டாம், லாரி வேண்டாம். அதை பண்ணிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல நமக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும், நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. இப்போ ரஃப் இந்தியன் மேப் தெரியுதா? இது காமன், எங்க போனாலும் இப்படி இருக்கு. உடனே மூஞ்ச சுழிச்சிட்டு ஐயோ இப்படி இருக்கே நினைக்க வேண்டாம், இதெல்லாம் மாத்தலாம். ரைட்? எப்படி மாத்தலாம்? நம்மள மாதிரி சயின்ஸ் படிச்சா மாத்தணும். மாத்திட்டு இருக்கோமா? நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம், சென்னையிலேயே பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
சென்னையே இதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அப்படியே உரமா மாத்துறது, ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் கொடுக்கறது, நிறைய பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்லோவா பொல்யூஷன் மூலமா டெக்னாலஜி சொல்லி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மதுரையில் நிறைய இடத்துல வரப்போகுது, இதெல்லாம் போடுறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. சென்னையில் நிறைய பிளான்ட் ஒர்க் பண்ணுது. ஸ்ட்ரீட் லைட்டுக்கும் அந்த வர உரத்தை வந்து கிரீன் கவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. டெக்னாலஜிஸ் அவைலபிள். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம கலாம் ஐயா சொன்னபடி என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஃபோக்கஸ் ஆன் லேப் டு லேண்ட். நம்ம இந்த 1 இயர் படிக்க போகிறது என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன பண்ணி சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கணும். அந்த ஃபோக்கஸ் இருந்தாலே போகிறோம், நம்ம வந்து நிறைய மீனிங்ஃபுல்லாக படிக்க முடியும். உங்கள் ஏரியாவுக்கு நிறைய சேலஞ்ச் இருக்குது. இப்போ எங்கள் பீரியடில் வந்து இவ்வளோ பெரிய சேலஞ்செலாம் கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்ச் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது. என்னென்ன இருக்குது? எனர்ஜி இஸ் கோயிங் டு பி மேஜர் சேலஞ்ச், வாட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி மேஜர் சேலஞ்ச். வேற என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு? ஃபுட்டு சேலஞ்ச் இருக்கா? ஃபுட் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவோம், எனர்ஜி செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு தண்ணியில அடைகிறது. நம்ம வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம இறங்கி நிற்க வேண்டாம். ஒரு காலத்தில் நம்ம அடிமையா இருந்து வெளியே வரும்போது வெளியே இருந்து கோதுமை வரும், வெளியே இருந்து பால் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ரேஷன் மாதிரி எல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு பாலோ இல்லாட்டி வீட்டுக்கு கோதுமையோ கொடுப்போம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்க பேரண்ட்ஸ்ட கேட்டு பாருங்க, தாத்தா பாட்டி மாட்ட கேட்டு பாருங்க. அந்த நிலைமை இல்லாதபடி இவ்வளவு 130 கோடி மக்களுக்கு சோறு போடுறதுக்கு ஈஸி கிடையாது. ஸோ எல்லாருக்கும் நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கணும். அப்ப ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிஆர்சி எதுவும் பண்றோமா ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கு? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ப்ரொஃபசர் ஜோசப் தான் அன்னைக்கு சொன்ன போன்ல. என்ன பண்றது தெரியுமா? நீங்க 2 இட்லி சாப்பிட்டா 1 இட்லி எங்களோட இட்லி. நம்ம சயின்டிஸ்ட் உருவாக்குனது. பயோடெக்னாலஜிஸ்டும் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்க, பிசிக்ஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ல இருப்பாங்க. நம்ம உருவாக்குற 2 வடை சாப்பிட்டா 1 வடை எங்களோடது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதர்வைஸ் வெளிநாட்டுக்காரன் திரும்பி இதுலயும் உள்ள வந்துருவான். மொபைல் எப்படி உள்ள வந்திருக்கானோ எல்லாத்துலயும் உள்ள வந்துருவான். நான் பின்னாடி சொல்றேன் என்னென்ன பண்றோன்னு. என்விரான்மெண்ட் இஸ் a சேலஞ்ச். நீங்க பொல்யூஷன் இஸ் a சேலஞ்ச். ஏகப்பட்ட சேலஞ்ச் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கோங்க. நான் படிக்கிற பிசிக்ஸை எப்படி நான் யூஸ் பண்ண போறேன்? ஓகே. ஸோ பாவர்ட்டி, டிசீஸ், எஜுகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு சேலஞ்ச் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ பேசிக்கா பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு உங்களுடைய ஏஜ் இந்தியாவுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச். என்னென்ன சேலஞ்சு? எனர்ஜி, கரண்ட், பவர் கட் வரக்கூடாது. ஏன்னா மக்கள் நிறைய வந்து என்னது ஆஸ்பிரேஷன் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஏன் பவர் கட் அதிகமாக வருது? டிமாண்ட் அதிகமாகுது. கரெக்ட். ஸோ டிமாண்ட் ஏன் அதிகமாகுது? நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரலாம், இல்ல நிறைய பில்டிங்லாம் கட்டலாம், எல்லாமே ஏசி இல்லையா? இப்போ நீங்க வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர் வீட்டில் ஒன்று வாங்கியாச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் ஒன்று வாங்கணும். அவங்க வீட்டில் ஏசி தான் நம்ம வீட்டில் ஏசி வாங்கணும். கரெக்டா? என் ஒய்ஃப் கூட அப்பப்போ சொல்லிட்டுப்பா, எதிர் வீட்டில் பார்த்தீங்களா என்னம்மா அப்படின்னா, அந்த ஒரு லேடி ஓகே, அவ பாருங்க டெய்லி ஒரு சாரி கட்டுறா, புதுசா கட்டிட்டு இருக்கா. அவங்க வீட்டில் வாங்கிட்டாங்க, இந்த சாரி கட்டுப்பா. நான் சொல்றேன், நானும் டெய்லி பாக்குறேம்மா, அவ என்ன பார்க்கவே மாட்டாளேம்மா. கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடணும், இல்லாட்டி செலவு நிறைய வந்துடும் இல்லையா? அந்த நகை வாங்கிட்டா, இந்த நகை வாங்கிட்டா. ஸோ வீட்டில் அப்படியே ஜாலியா இருக்கும். எப்படி ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஜாலியா ஓடிட்டு இருக்கோம். சரி, எல்லாம் லைஃப் போர் வச்சிடும். ஏன்னா நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிசர்ச்ல, அதை நீ பஸ்ட் அவுட் பண்ணிடணும், உள்ள சேர்க்கக்கூடாது. ரைட். ஸோ வீட்டில் சில்ட்ரனோட எல்லாமே ஜாலியாக தான் இருப்போம். ஸோ ஒன்னொன்னு உங்களுக்கு ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி எல்லாம் பின்னாடி ஒன்னா பார்க்கலாம். அடுத்து இந்த பொல்யூஷன், எஜுகேஷன் எல்லாமே, வாட்டர் எல்லாமே ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து 5 இதை பார்க்கலாம். வாட்டர், ஏர், இதெல்லாம் நம்ம என்ஷூர் பண்ணா ஃப்ரீ இந்தியா, இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியான்றதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு. ரைட். ஸோ இப்போ சாயில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாயிலுக்கு நிறைய பண்றாங்க பிஆர்சியில். அதர்வைஸ் நீங்க வந்து கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசராக போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் ஆகாது, வெர்மிகல்ச்சர் எல்லாம் போயிடும், ஒன்றும் எல்லாம் போயிடும். ஸோ அக்ரி, ஃபுட் ப்ராசஸிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க நிறைய ப்ராசஸ் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா? எல்லாமே 6 மாசம் கிடையாதுன்னு டென்ட்ல கொடுத்துருவான், பேக்ல போட்டு கொடுத்துருவான். உள்ள என்ன இருக்காங்க தெரியுமா? ஸோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபுட் ப்ராசஸிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ மீன் கிருஷ்ணகிரி, அங்கே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுடைய டெக்னாலஜியை கிட்டத்தட்ட 5 இயர்ஸா சொல்லி ஒரு பெரிய ஃபுட் ப்ராசஸிங் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி ரெடி பண்ணிட்டாங்க. எனி டைம் சிஎம் இனாகிரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு போய் நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனாகிரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது வந்துட்டுனா கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபுட் ப்ராசஸிங் பாசிபிள். ஸோ நம்ம எல்லாம் சேம் தான் பண்ணணும். குளோபோடைய என்விரான்மெண்ட்டை காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம மட்டும் கஷ்டப்படல. வேர்ல்டுல யுனைடெட் நேஷன்ஸே வந்து எஸ்டிஜின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது சஸ்டைனபிள் கோல் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு 17 கோல் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல எதுல நீங்க ஃபிட் ஆக போறீங்க பாருங்க. நம்மளுடைய பிசிக்ஸ் அசோசியேஷன் எல்பிஏன்னு சொல்றோம் இல்லையா? எல்பிஏ எதெல்லாம் இங்க முடிவு எடுக்க முடியும், நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பூம். அது எல்லாமே கூகுள்
கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். இதான் சொன்னது 5.0 4.0 தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் 4.0லயும் ஆல்ரெடி இருக்கு, நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு. 5.0 யூஸ் பண்ண போறாங்க, என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்க்கணும். அதே டெக்னாலஜி இங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் இட் இஸ் மோர் ஹியூமன் சென்ட்ரிக். என்னென்ன டெக்னாலஜி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம். வேற என்ன இருக்கு? IoT இருக்குது. வேற என்ன இருக்கு? பஸ்வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஒரு படிச்சுக்கோங்க, சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் கூட படிச்சுக்கலாம். வேற என்ன இருக்கு? IoT, அப்புறம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். எக்ஸலண்ட். இன்ஸ்பயர் ஸ்டூடெண்டா? அப்பயும் உனக்கு கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன் 5 நாள் கொடுத்தாச்சு. ரைட். வேற RPA, ஓலா புக் பண்றோம். எப்படி வருது? ஓலா புக் பண்ணா வருது இல்லையா? மனுஷன் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனே இல்லையே. இது சாப்பிடுறதுக்கு என்ன டெங்கு, அது பேர் என்ன? ஸ்விக்கி இன்னொன்று இருக்கு, டன்சோ. ஸோ எல்லாமே வந்துருது வீட்டில், மொபைல்ல இருந்து எல்லாம் பண்ண முடியுது. ஸோ வாட் ஆர் த டெக்னாலஜிஸ், ரைட்? ஸோ ஆட்டோமேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இப்போ நீங்க கல்பாக்கமே வந்தா கூட ரோபோட்டிக்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் பிசிக்ஸ் பசங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உட்காந்து. அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரேடியேஷன் ஏரியாவில் போகணும், மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். ராக்கெட் லான்ச்சிங் நிறைய ரோபோட்டிக்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ RPA என்ன, அப்புறம் வந்து நிறைய இருக்கு, ஒரு 6-7 இருக்கு. டேட்டா சயின்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் படிங்க, வெளியே எதுவும் படிச்சுக்கோங்க. அப்போ வெளியே போகும்போது காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு, நம்மளை விட நிறைய படிச்ச வெளியே வரோம். நம்ம சிலபஸோட பெட்டர் சிலபஸ் வெளியே ஸ்டேட்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும், தமிழ்நாட்டு பையன் தெரியும் நம்மளுக்கு. அது இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே நல்லா வைப்ரண்டா இருங்க. ஸோ இப்போ அட்டாமிக் எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்கு. நீங்க எது நினைக்கிறீங்களோ பிசிக்ஸ் எல்லாமே பேசிக்கலி உங்களோட தான் இருக்கும். என்னென்ன பிசிக்ஸ் என்னென்ன தெரியும் உங்களுக்கு? TFR, டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியுமா? அது பார்ட் ஆஃப் BRC, ரைட்? வேற என்ன தெரியும் பாருங்க இதுல? IG கார், BRC. வேற என்ன தெரியும்? நம்ம தரமணியில் இருக்கக்கூடிய IMSC கேள்விப்பட்டீங்களா? இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்சஸ், பிசிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். தெரியுமா உங்களுக்கு அதெல்லாம்? ப்ளீஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிரைட் ஃபியூச்சர். அங்க உள்ள போறவன் வெளியே வந்து எதுக்கு பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அங்க வந்து உள்ள PhD ஜாயின் பண்ணியாச்சுன்னா இட்ஸ் அ பாஸ்போர்ட் ஆர் விசா டு ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு, குளோபல் விசா. அது வேர்ல்டு ஃபுல்லா உங்களுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் என்ரிச் பண்ணுவாங்க. ஸோ கன்வென்ஷனல் ஒரே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ல பாருங்க, இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் DI தான். வேற என்ன இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? இல்ல IMSC சொல்லிட்டேன். சென்னையில் இருக்கிறது நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ இது வருது பாருங்க, நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட். அதுவும் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்லி. ஸோ இப்போ இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எலக்ட்ரிசிட்டி பிரைம். இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன், மண்ணிலிருந்து மின்சாரம். பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ குட் கெட் இன் டு த ஃபோக்கஸ் ஏரியாவே அதிலே கிடைச்சது. ஸோ அதில் உட்காந்தாச்சு. அதில் என்னடா திரும்பி வருது? ஸோ இது தவிர நிறைய இருக்கு. வாட்டர், ஃபுட்டு, ஹெல்த்து, இதெல்லாம் உடனே பின்னாடி பார்ப்போம். ஆரம்பிச்சோம்னா அது போகும், இன்னைக்கு ஈவினிங்லாம் கூட போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம டைரக்டா சொசைட்டிக்கு எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கீம், எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ சயின்டிஸ்ட்லாம் எந்த ஸ்கீமும் இருக்காது, ரைட்? ஸோ நீங்க இதில் பார்த்துடலாம். ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல இருந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு. வாட்டர் பாடி ரெஸ்டரேஷன் பின்னாடி ஒன்று சொல்றேன், டைம் இருக்க வரைக்கும், ரைட்? இப்போ விவசாயிகள் பிரச்சனை என்னென்ன பிரச்சனை? யாராவது விவசாய பேக்ரவுண்ட்ல வந்திருக்கீங்களா? ஃபார்மர்ஸ், தாத்தா பாட்டி மேல ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டில இருந்து ஃபார்மர்ஸ் யாரும் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன் சூசைட் பண்றாங்க? கேள்விப்படுறீங்களா அடிக்கடி? சூசைட் வேற எவனும் சூசைட் பண்ண மாட்டாங்க, ஃபார்மர்ஸ் தான் கஷ்டப்பட்டு சூசைட் பண்றாங்க. ஏன்? கடன், ரைட்? நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நம்ம காசு கொடுக்க முடியாது. காசு கொடுக்கறது கரெக்டான இது கிடையாது. சைனீஸ் ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா, டெய்லி ஃபிஷ் கொடுக்காத ஃபிஷ் பிடிக்க சொல்லி கொடு, ரைட்? ஸோ வேற என்ன காரணம் இருக்கும்? விளைச்சல் வரல. வெரி குட், விளைச்சல் கிடைக்காது. ஸோ எங்க எப்போ வந்து ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எழுதுவாங்க BRCக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த பிரச்சனை இருக்குது, அங்க ஃபார்மர்ஸ் ஆர் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, அதை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணணும், அவங்களை எப்படி இது ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ராமநாதபுரத்துல அங்க ஃபார்மர்ஸோடைய குறை தீர்க்கும் நாள்னு போடுவோம். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் போடுவாங்க. ஸோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டும் போவேன் நான். போகும்போது அங்க இருக்க ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இந்த பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனையும் ஆல் ஓவர் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா சார் சொன்னபடி ஒண்ணு விளைச்சல், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வியாதிகள். நம்மளுக்கு எப்படி இப்ப புதுசா வியாதி வருது இல்லையா, கிராப்புக்கும் வியாதி வரும். அந்த வியாதி வந்துச்சுன்னா மருந்து இருக்காது, எல்லாம் மொத்தமா காலி ஆயிடும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஈல்டு கம்மியா இருக்கு, அப்புறம் லாங் இது இப்ப அது மெச்சூரிட்டி பீரியட் அறுவடை பண்றதுக்கு 2 மாசம் 4 மாசம் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கா ஒரு 5 இது இருக்கு. ஸோ அதை சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா தென் we can ensure them ஒரு ஹாப்பி லைஃப் கொடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஸோ அவர் தலைமையில வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் BRCல இருக்கு. ஏன் இத்தனை வருஷம் அவங்களை கஷ்டத்துல வச்சிருக்கீங்க? யாருடைய மிஸ்டேக்? நீங்கள் நானும் பண்ண மிஸ்டேக். அவங்களுக்கு தெரியாது, வாட்ஸ்அப்ல போய் சோசியல் மீடியால பார்க்கணும், நெட்ல போய் பார்க்கணும் தெரியாது. இங்க ஏன் பண்ணல? வெப்சைட்ல BRC வெப்சைட் போனீங்கன்னா எல்லாம் யூகேப்பா, அந்த ஊர் மக்கள் என்ன செஞ்சிருக்கலாம். காலேஜ் நிறைய இருக்கு, அங்க நிறைய ஈவன் FDP எல்லாம் போய் ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் டீச்சர்ஸ்க்கு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அட்டென்ட் பண்றேன்.
ஏன் அவன் சொல்லலை? நம்ம சேலரி வருது கரெக்டு, அது மட்டும் போருமா? சொசைட்டி பக்கத்தில் நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறவங்க கஷ்டப்படும் போது உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கறதுக்கு என்ன கஷ்டம்? பார்த்தா என்னென்ன பிரச்சனை பார்த்து கீழே இது கொடுக்குறாங்க பாருங்க, பெட்டிஷன்ஸ். இவ்வளோ வந்தவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் எங்களுக்கு 2 weeks டைம் கொடுங்க, அவங்க சால்வ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க கூட எங்க மேலே எப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, விவசாயிகள் பிரச்சனைனா அங்கே போய் தங்குவோம். ஒரு டீம் போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 days அவங்க கூட தங்குவோம். லைஃப் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அவங்க எல்லாம் பார்க்கறது, குடிக்கிற தண்ணின்னு எல்லாமே கஷ்டப்படுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு என்ன கொடுக்கலாம் பாருங்க. இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நெல் வந்து வறட்சி தெரியும், ராமநாதபுரம் தெரியும் உங்களுக்கு, மழை இல்லா காடுவாங்கல்ல, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாண்டா அப்படின்னு தண்ணி இல்லாத காடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி இல்லை எங்களுக்கு என்ன பண்றது? ஸோ ஈல்டு கம்மியாயிடுது, எல்லாம் போயிடுது. இப்போ இன்னைக்கு போய் பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அது என்ன, எப்படி பிஆர்சி எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? விதைகள், நிறைய விதைகள், அவங்க என்ன பிரச்சனை வருதோ அந்த விதைகள், அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ற இதை வந்து சீட்ஸ், ட்ராம்பே சீட்ஸ்ன்றது, அந்த ட்ராம்பே கிராப்ஸ் வந்து மும்பையில் ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் பண்றாங்க. அது நிறைய பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, பிசிக்ஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ல இருப்பாங்க, மிச்சப்படி எல்லா சப்ஜெக்ட்ல இருப்பாங்க. அங்க நியூட்ரிஷன்ல இருந்து, இப்போ நம்ம காலேஜில் நியூட்ரிஷன் சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அவங்களால டை அப் பண்ணணும். அதர்வைஸ் நீங்க படிக்கிற புக்ல படிக்கிறது எங்கேயுமே சொசைட்டிக்கு டைரக்ட் ரிலேஷனே இருக்காது. நாளைக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, சரியா? ஸோ வெளியே பார்க்கணும் என்ன நடக்குதுன்னு. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய விதமான விதைகளை உருவாக்குறாங்க. ஸோ அதுல ஒரு ரகம் தான் இங்க கொடுத்தது, பியூட்டிஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த அவங்களுடைய எக்ஸைட்மெண்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஐ திங்க் சார் இது எப்படி ஓப்பன் பண்றது? இது ஸ்லைட் ஷோ போடுங்க. இது எப்படி அதிகம் வர்ற மாதிரினா இது போட்டால் வந்துடும்ல? ரைட், வருது. சரி, இதில் இருக்கு லிங்க். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. வரலையே. சார் அவங்க ரெடி பண்ணக்குள்ள டவுட்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க. எப்படி பிஆர்சியில் ஜாயின் பண்றது, இஸ்ரோவில் ஜாயின் பண்றது? ஒரு மைக் கொடுத்தாங்க. எம்எஸ்சி 3rd செமஸ்டர் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 3rd செமஸ்டர். ஸோ நீங்க பிஏ பார்த்துட்டே வாங்க. எனி டைம் நவம்பர் டிசம்பர்ல நேரம் வந்தாலும் வந்திருக்கலாம். எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் ஒரு மேகசின் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? அதுல போடுவாங்க. வேற பேப்பர்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி போட மாட்டாங்க. இல்லை வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ அதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்ததுன்னா முதல்ல அப்ளை பண்ணிடுங்க, சரியா? ஸோ அதில் மினிமம் மார்க் எல்லாம் போட்டுப்பாங்க, அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க, சரியா? அது அப்ளை பண்ண எல்லாமே 90% எல்லாம் காமிப்பாங்க, 95% யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் போட்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் எங்கள் செலெக்ஷனே வேற மெத்தட். உங்களுடைய இன்க்விசிட்னஸ், பேஷன், அதை செக் பண்ணுவோம். அதை செக் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து அதில் இது பண்ணுறது. வந்துருச்சா? பின்னாடி வயல்லாம் தெரியுது இல்லையா? இப்ப நாங்க ஆல்வேஸ் எம்பவர் த ஃபார்மர்ஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, திரும்பி எங்க கிட்ட வரக்கூடாது. நீங்க அடுத்தது போடலாமா? அப்படியே அதாவது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் முதல்ல போட்டோஸ் எல்லாம் முடிச்சிருவோம். அது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது நார்மல் வெரைட்டியை விட குறைஞ்ச மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல சீக்கிரமாக அறுவடைக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ்
மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி, குறைஞ்ச உரம் போகிறோம், எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்க வந்து 5 கிலோ கொடுத்ததை அவங்க 100 கிலோ வாக்குனாங்க, 200 கிலோ, அப்படியே வந்து 1000 2000 போய் இப்போ இந்த ஊர் ஃபுல்லாக வந்து இந்த விதை வந்து பரவிடுச்சு 2 வருஷத்துல. சரியா? ஸோ இவங்க வந்து கடன் தேவையில்லை, அவங்களுக்கு எல்லா கடனையும் அடைக்க முடியும். அவங்க தே கேன் பி வெரி ஹாப்பிலி அங்கே என்ன பண்ணலாம், தே கேன் டூ த கல்டிவேஷன். ஸோ நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? நம்மளால நல்லால வந்து ப்ராடக்ட் வெளியே போகுது, என்னென்னமோ பண்ணுது, அவங்களோட போய் கனெக்ட் ஆகுது, அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. சினிமாவில் வரும் இல்லையா, அண்ணாச்சி குமுதா ஹாப்பி அண்ணாச்சி, அதே மாதிரி குமுதா ஹாப்பியா நம்ம ஹாப்பி, ரைட்? அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு வேண்டியது. அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமானது பார்த்தோம்னா, எத்தனை பேர் திருநெல்வேலி பக்கம் வந்திருக்கீங்க? திருநெல்வேலியில உளுந்து கரையறுப்புன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க ஃபுல்லா உளுந்து தான் விவசாயம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா அந்த அறுவடைக்கு முன்னாடி 110 நாள் 120 நாள் கழிச்சு அவங்க அறுவடைக்கு ரெடி ஆகும் போது கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மஞ்சளா மாறிடும். மஞ்சளா மாறினா செம்மல் அடி போல் ஆயிடும், ஒரு விதை வராது. உளுந்து எப்படி இருக்கும்னா நீங்க பட்டாணி பாக்குறீங்கல்ல, பாடை உரிச்சா உளுந்து பட்டாணி எடுக்கணும்ல, அதே மாதிரி இருக்கும், எல்லாமே போயிடும். ஸோ அந்த ஊர்ல பெரிய பிரச்சனை, இந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து நிறைய கடன். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபேமிலி ஒரு ஏரியா ஃபுல்லா இருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து அதில் சூசைட் போகணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எழுதுறாங்க, அவங்களை காப்பாற்ற முடியுமா? ஸோ அங்கே போகிறோம், அவங்களோட தங்குறோம், தங்கிட்டு சொன்ன ஒரிசாவில் இதே ப்ராப்ளத்தை 10 வருஷம் முன்னாடி சால்வ் பண்ணிட்டோம். இவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்கு, ஏன் இந்த இது வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போக மாட்டேன்றாங்க? திருநெல்வேலி எல்லா காலேஜும் இருக்குது, உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் இதுன்னு சொல்லி ஒரு டெமோ ஃபீல்டு அங்கே போட்டாங்க. 5 கிலோ தான் கொடுத்தோம், 5 கிலோ வச்சு இன்னைக்கு அந்த ஊர் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த வியாதி இல்லாதபடி அந்த வியாதி தாங்கக்கூடிய உளுந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்துருச்சு. நீங்க வந்து கடையில வாங்கும் போது இட்லியில சொன்ன 2 இட்லி சாப்பிட்டா ஒரு இட்லின்னு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டு இருக்குது, இந்தியா ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு இது வந்து 14 நடந்தது. நான் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த ஊருக்கு போனேன், மக்கள் எப்படி இருக்காங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க, கூப்பிட்டாங்க. அங்க போகும்போது பார்த்தா எனக்கு பெரிய பெரிய கட் அவுட் வச்சிட்டாங்க, அழகான டைட்டில், அனுமதி செல்லப்பா அவர்களே வருக வருக. லயலா இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு பார்த்தா சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷம். எவன் மூஞ்சி தொங்க போட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் சந்தோஷமான்னு சொல்றாங்க, எல்லா கடனும் அடைச்சிட்டோம், எங்க ஊரு மாறிடுச்சு. இதே மாதிரி நிறைய இருக்கு. சயின்ஸ் ஜெயில ஏதாவது பண்ண முடியுமா? அங்கேயும் நல்லா பாருங்க, ஜெயிலுக்குள்ளார போய் அவங்களுக்கு நிறைய வந்து அவங்களை என்கேஜ் பண்றோம், எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, அக்ரிகல்ச்சர்னாலும் சரி. ஸோ தட் வெளியே வந்தா மனுஷனா வருவான் இல்லை, அதே மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா வெளியே திரும்பி கொலை பண்ணுவான், திரும்பி திருடுவான். அவங்கள மனம் மாறுறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அந்த கைதிகள் அவங்க பிரிசன் இன்மேட்ஸ் அவங்க சிரிக்கிறது பாத்தீங்களா? அப்பதான் பிரஸ்ல வந்து சொன்னாங்க, இத்தனை வருஷம் பார்க்கணும் யாருமே சிரிச்சது கிடையாது, பிஆர்சி மேபி நம்ம லயோலா மூலமா அவங்க சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது நீங்க பேப்பர்லாம் பார்க்கலாம், கூகுள் பண்ணி பாருங்க. பிஆர்சி சீட்ஸ் பிரிங் ஸ்மைல் ஆன் பிரிசன் இன்மேட்ஸ் போட்டு வந்தது. விளைச்சல் ஏகப்பட்ட விளைச்சல். நார்மலா வந்து ஒரு விதை போட்டா 30-40 விதை தான் வரும், இதுல 100-120 விதை வருது. ஸோ மக்கள் சொசைட்டியில் இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு வேணும்னு சொல்றாங்க அந்த விதையை. ஸோ அவங்க வந்து ஃபுல்லா அவங்களுக்கு புரோட்டீன் அண்ட் ஆயில் நியூட்ரிஷனுக்கு வந்து சாப்பாடுல கொடுத்தது போக லோக்கல் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் விற்கிறாங்க. அங்க திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை ஜெயிலு, வெள்ளூர், எல்லா இடத்துலயும் மதுரை அரசரடி எல்லாத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா they sell it to the neighbor. அப்ப வெளியே வரும்போது அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, இவன் ஜெயில் போனவன்ற மாதிரி. துறையின் சார்பாக நீங்கள் கூறிய அனைத்து உங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உங்கள் மாணவர்களுக்கும் மிக ஊக்கமளிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இறுதியாக குமுத ஆப்பிய நச்சி. நன்றி. Next, we look forward for the oath taking of the office bearers of Loyola Physics Association. I now request all the LPA office bearers for the academic year 2021-2022 to come to the stage for the oath taking ceremony. Now, I call upon Dr. M. Victor Anthony Raj, President of Loyola Physics Association,
to take over the oath-taking ceremony. Good afternoon, everybody. First, I will introduce the office bearers of Loyola Physics Association for the academic year 2021-22, and I request our chief guest to give badges to the office bearers once I call them. General Secretary of Loyola Physics Association, Frederick Jean Paul, Second MSc Physics, Shift 1. Joint Secretary, Abish Joshua T, 3rd BSc Physics, Shift 1. Cultural Secretary, Alvin Rosario Saharaj, 3rd BSc Physics, Shift 1. Sports Secretary, Paul Frank, 3rd BSc Physics, Shift 1. Then from Shift 2, Joint Secretary, Yokesh Kumar, 3rd BSc Physics, Shift 2. Cultural Secretary, Nanda Kishore, 3rd BSc Physics, Shift 2. Sports Secretary, Pariksan Albin Jose, 3rd BSc Physics, Shift 2. Apart from these office bearers, Loyola Students Union volunteers are there from our department. Loyola Student Union Women Representative, S. Benny Jarmila, 2nd BSc Physics. Loyola Student Union General Secretary, General Representative from the Department of Physics, K. Irudaya Raj, 2nd MSc Physics. From UG, Loyola Student Union General Representative, V. Santosh, 3rd BSc Physics. Secretary. Take one photograph with the office. Number 1. Staff basement is a good one, sir. Staff. Okay. Oath-taking ceremony. I, the office bearer of Loyola Physics Association, I, the office bearer of Loyola Physics Association, solemnly promise that I will discharge my duties at the best of my ability and observe all rules and regulations put forward by the department. I will be obedient to the college authorities, to my staff, and diligent in carrying out all the responsibilities entrusted to me. Moreover, I will try my level best to preserve the unity among all students. May the God Almighty help me to keep up the oath I take today before my department family. Thank you. Please wait, please. Down.
Request honorable staff members, please come forward. Take a photograph. Staff members, please do come. All of you. I deem it a great and honor privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the God, Almighty God, for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Reverend Dr. Francis P. Xavier S.J., Rector, Loyola Institutions, Chennai, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. His presence today in this function has immensely enhanced its importance. We are extremely grateful to you, Father, for your insightful address. I would like to record my sincere gratitude to our guest of honor, Dr. J. Daniel Celebrant, eminent scientist, Kalpakkam, Chennai, taking his precious time out and consenting to be the guest of honor. Sir, indeed your words have inspired the students. We are grateful to Reverend Father Principal and Reverend Father Secretary for their encouragement, guidance and continued support. I thank them at this time. I express my deep gratitude to our respected head of the department, Dr. Jaram Dasar and Dr. T. Arokya Mary, Coordinator Shift 2, for their valuable contribution, guidance and encouragement in all our efforts. Thank you, sir. I am happy to express vote of thanks to our college officials, staff members and all the people who have made it a success. I owe special gratitude to the non-teaching staff who has worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. I thank all the distinguished invitees present here accepting our invitation. I also extend my thanks to Dr. M. Victor Anthony Raj, President, Loyola Physics Association, for his enormous cooperation in the organization of this event, a grand success. Thank you, sir. I would like to thank the volunteers, office bearers of this Loyola Physics Association who have been running around doing a lot of things, and I thank you so much. Finally, I thank our students who have turned up in such a great numbers from Shift 1 and Shift 2. Thank you so much for your cooperation. Once again, I thank you all for your cooperations and attentions. Thank you. Thank you, sir. Nation is our passion. Now, let us all rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
गङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Your refreshments is being arranged.